Die wahre Geschichte der Persischen Unsterblichen. Capital 1. Die Geburt eines Imperiums. In den Weiten der alten Persians, wassen Aufberge treffen Reich aus dem Staub vergessener Königreichen Prestigen, existiert ein so legendär Streitmacht, das alle in ihrem Name in der gesamten bekannten Welt fürcht Bewunderung gleichermaßen hervorrief. Sie wurden die Unsterblichen genannt. 10.000 Elitekrieger. Die das Rückgrat der großen Reichs bildeten. Das die Antike Welche gesehen hat. Ihre Geschichte beginnt nicht im einer Schlacht, sondern im der Vision eines Königs, der eine Sammlung von Stammen in ein Supermacht verwandeln sollt. Die sich von den Küsten des Mittelmeers bis in die Grenzen Indiens erstreckt. Schließen sie die Augen stellen sie, sich das Jahr 550 v. Chr vor. Der alte nahe Osten war ein Flickenteppich aus Königreichen Reichen. Die alleam die Vorherrschaft wettigführten. Die Babylonier beherrschten Mesopotamien. Die Leiter herrschten in Anatolien. Die Mess beherrschten das Ironische Hochland. In dies Welt track Kairos. In die Geschichte als Kairos der groß Eingegangen. Persischer Adliger. Der die zersplitterten Länder unter einem Banner vereinen an Beispielosis, Reich erschaffen sollt. Kairos Verstand etwas, was früher Erober nicht begriffen hadden. Imperien gründen sich nicht allein auf militarisch stark, sondern auch auf Organisation, verwaltung vor allem auf Elitetruppen, die Macht übergültig in Vernungen ausüben konnten. Das Persische Reich muss Gebiet kontrollieren, die sich über tausend von Kilometern von Ägypten bis Zentralasien, Vomigation mehr bis zum Indus erstreckten. Ein solches Reich benedikt mehr als nur ein Großarmee. Es braucht einen Kern professioneller Soldaten. Die soll als Palastguard als auch als Expeditionstriebmacht, als Zeremonialguard Kampfverprobt Krieger dienen konnten. Die Sprung der Unsterblichen lassen, sich auf dies frühen Tage der Persischen Expansion zurückführen. Als Kairos sein Reich aufbaut, das Mittelreich einverleiht. Lydian Arabert Babylon Kampflos einem, Benedikt der ein Streitmacht. Die Persisch macht Prestige verkörpert. Braucht Soldaten, die nicht nur Kämpfer, sondern symboli kaiserlicher Autorität waren. Krieger, deren blosser Anblick Respekt einflosst deren Disziplin legender war. Schon der Name, Unsterblich, verweist auf ihr Einzigartigkeit. Der griechische Historiker Herod. Der unser wichtigst Quell für unser Wissen über dies Krieger wurden sollt, berichtet. Das SILS Unsterblich besegnet wurden, while ihr soll unerschütterlich war. Die Einheit umfasst exakt 10.000 man. Starb, erkrankt oder wurde ein Soldat, zu schwer verwundet, weiterkämpfen zu können, wurde sofort ersetzt. Für Ausenstehenski NES, ALS kann die Einheit niemals dezimiert werden. ALS waren dies Krieger wahrhaft unsterblich. Die Unsterblichen zu verstehen, müssen wir zunächst die Welt verstehen. In der Eliten, das Persische Reich, genauer gesagt das Achämenidenreich, Bennett nach Achis. Der legendäre Gründer der Dynastie organisiert sein Reich nach Versehen seit revolutionären Prinzipien. Anders als für Reich, die durch Terror die Ausbildung herrschten, entwickelten die Perser ein Ausgleichsverwaltungssystem, das auf Satrapen basiert. Provinzen, die von Statthaltern, den sogenannten Satraps, regiert wurden, welch dem König understanden. Diocese reside Reich erfordert schnell Communication die Fähigkeit, Streitkraft rasch, in Kresengebiet zu verlegen. Die Perser errichteten ausgedehnte Straßennetz, allen voren die Berühmt-Königstrasse. Die sich von Susa in Persien bis nach Sardis an der Kust von Aia erstreckt. Ein Streck von über 1600 Metern. Entlang dieser Straßen marschierten die Unsterblichen Trugen, so die Persisch Macht vom Zentrum bis in die Peripherie der Reichs. Die Persischen König wussen, das Loyalität durch Furcht Bellen gleichermaßen erworben werden musst. Die Unsterblichen standen aus dem Persischen Medischen Adel. Sie waren kein Wehrpflichtigen oder Soldner, sondern Mitglieder der Leitfamilien der Reichs. Der Dienst in den Unsterblichen bracht Prestige, Reichtum Aufstieg. Dies Männer kämpften nicht nur für Sold, sondern für ihr Familien für den Rum Persians. Die Struktur der Persischen Milites war sorgfältig organisiert.
und der Spitze stand der König selbst, der theoretisch die Armee persönlich anführt. In der Praxis jedoch die militarischen Operationen oft von Generalen geleitet wurden. Unter dem König standen die Befehlshaber von Tausenden, Hunderten Zennern, für die damalige Zeit Hocheffizienz Decimalsystem der Militärorganisation. Die Unsterblichen bildeten innerhalb dieser Struktur einen besonderen Kern. Formell waren sie Teil der Armee, besaßen aber einen einzigartigen Status, der sie von anderen abhab. Das Leben eines Unsterblichen begann der Auswahl. Nicht jeder Perser konnte dieser Elitenheit beitreten. Kandidaten müssen, sich im Militärdienst beweisen, einen angemessenen gesellschaftlichen Status, nachweisen die körperlich einen für die entsprechende Ausbildung den bevorstehenden Dienst besitzen. Einmal ausgewählt, wurde ein Soldat Teil einer Einheit, die ebenso sehr ein politisch wie ein militärische Institution war. Die Unsterblichen erfüllten vielfältige Funktionen. Sie waren die Liebgarde des Königs, bewachten den Königspalast im Perkalis, begleiten den Monarchen auf seinen Reisen. Sie waren Zeremonialtruppen, die bei Audienzen die religiösen Festen in besten Rüstung aus Rüstung erschienen. Sie waren Stoßtruppen, die als Erste in die Schlacht zogen. Wenn das Reich vor einer ernsthaften militarischen Bedrohung stand, waren Besatzungstruppen, die in New-Araber Gebiet entsandt wurden, die persische Herrschaft durchzusetzen Aufstand niederzuschlagen. Das Training der Unsterblichen war streng ununterbrochen. Persische Krieger wurden von Kindheit und in den sogenannten persischen Tugenden gestalt, Reiten, Bogenschen Wahrhaftigkeit. Dies drei vertickten galten als unerlässlich für eine persischen Adligen, bildeten das Fundament ihrer Ausbildung. Das Unsterblich benötigten mehr als dies Grundfertigkeiten. Sie trainierten den Formationskampf, den Umgang mit Speeren Schwertern, die Disziplin im Gefecht die violent Spezialfertigkeiten, die von Elitekriegern verlangt wurden. Das persische Reich unter Kairos seinen Nachfolgern entwickelt ein Militärkultur, die soll individuell stark als auch kollektiv Disziplin betont. Die Unsterblichen verkörperten dies Kultur perfekt. Von jedem Soldaten wurde erwartet, dass Kampfverfahren war, sich vertiegen konnte zur Kampfkraft der Einheit beitrug. Vor allem aber kämpften die Unsterblichen als Einheit, hielten die Formation, befolgten Befehl arbeiteten einer Präzision zusammen, die ihr Fame den Erstaunen versetzt. Der Expansion der Reichs von Kairos, folgten ihm die Unsterblichen. Sie standen ihm zur Seite, als 539 chr. In Babylon einzog. Sie nahmen die Kapitulation der großen Stadt Mesopotamiens entgegen. Gemeinsam zogen sie ihm nach Zentralasien, were schleißlich im Kampf gegen Nomadenstam fiel. Unter seinem Sohn Cambyses eroberten sie Ägypten, brachten das Land der Pharaonen unter persische Herrschaft. Jedem Sieg, welches der Mythos der Unsterblichen. Die Bewahrungsprobe für die Unsterblichen die Ereignis, die sie in die Geschichte eingehen lassen sollten, begannen unter der Herrschaft von Darius dem Großen, der 522 chr. Den Thron bestieg. Darius führt Persien zu seiner großen Ausdehnung seinen großen Herausforderungen. Sah sich Rebellionen im Inneren Invasionen von außen konfrontiert. Durch all das hindurch bildeten die Unsterblichen das Zentrum der persischen Macht, den eisernen Kern, den das Reich geschmiedet war. Die Welt, in der die Unsterblichen workten, war ein Welter Imperien Königreich, de Tributsalungen Eroberungen, de Götter König, die Göttlich ganz beensprüchten. Die persischen König stellten sich als von Ahura Mazda, der höchsten Gottheit des Zoroastrismus, ausgewählt dar, die Welt zu beherrschen. Die Unsterblichen waren die Erdition Worksuch dieses göttlichen Auftrags, die Speer Schilde. Durch die der will de Königs durchgesetzt wird. Wenn wir dies Reis durch die Geschichte der Unsterblichen beginnen, sollten wir uns vor Augen halten, dass wir nicht nur ein militärisch Einheit erforschen, sondern einen Einblick in eine ganz Zivilisation gewinnen. Die Unsterblichen waren Produkt der persischen Kultur, verkörpern persischer Wort Symbole persischer Macht.
Ihr Geschichte der Achämenidenreiches selbst. Sein Aufstieg, sein Ruhm, sein Kampf und die Schließlich sein Fall. Diese Geschichte beginnt hier in der Regierungszeit von Kairos. Als das Konzept der Unsterblichen Gebern Word und 10.000 Krieger zum ersten Mal ihr Speer im Dienste Königs der Könige ergriffen. Kapitel 2. Organisation und Ausrüstung. Die Unsterblichen als Kampftrupp zu verstehen. Müssen wir ihre Organisation, ihr Kleidung und ihr Waffen untersuchen. Das Bild der Unsterblichen Kriegers. Das UNS durch Antiquellen und archäologisch Fund überliefert ist, zeichnet das Bild von Soldaten. Die soll praktisch Kämpfer als auch beeindruckend Symbole kaiserlicher Macht waren. Die Unsterblichen waren nach dem Precision Decimal System in Einheiten von 10, 100, 1.000 und schließlich 10.000 Mann organisiert. An der Spitze des gesamten Korps stand ein Kommandant namens Arise, was so viel wie Anführer der 1000 bedeutet, obwohl in der Praxis alle 10.000 Mann befliegt. Dieser Kommandant Jahort stets dem höchsten Position Adel und die war oft mit dem König verwandt. Die Position war mit immensem Prestige und großer Macht verbunden. Der Kommandant der Unsterblichen direkten Zugang zum König hat die machtigste Streitmacht der Reichs kontrolliert. Unter dem aber Befehlshaber standen sein Divisionskommander, Jeter mit 1.000 Mann. Dies Kiliarchen waren selbstständige Persönlichkeiten der Precision Hierarchie. Ostwald aufgrund militarischen Fähigkeiten. Trusum von sozialen Status. Unter ihnen folgten Kommandeur von Hunderten Zennern. Waterchein Claire Befehlsgedenk stand. Die selbst im Chaos der Gefechts Physien Communication Koordination ermöglicht. Die erst 10.000 Unsterblichen Genossen selbst innerhalb dieser Elitenheit einen besonderen Status. Sie bildeten die Leibgarde Königs. Die Soldaten standen dem Thron am Nachsen, begleiten den Monarchen bei seinen täglichen Aktivitäten und schliefen in der Nähe der königlichen Gemächer. Innerhalb dieser erst 10.000 besaßen die erst 100, nach exklusiver Privilegien, und bildeten einen inneren Zirkel den König. Dies Männer konnten direkt mit dem Monarchen sprechen, in den militarischen Angelegenheiten beraten, und waren bereit gewesen, für ihn zu sterben. Die Ausrüstung eines Unsterblichen Kriegers spiegelt soll die präzise Militärtaktik als auch den Reichtum der Reichs weiter. Last ein Bild davon zeichnen, wie ein Unsterblicher aussah, von Grund auf. Und den Fussen trug der Krieger welche Lederstiefel, die für Langmarsch gienet, aber gleichzeitig flexibel genig für den Kampf waren. Sein Beine waren mitunter von Hosen gestützt, einer Precision Neuerung, die den Griechen fremd und feminin erstehen, sich aber als weitaus praktischer als die Tuniken und die unbedeckten Beine der griechischen Soldaten. Das Hauptkleidungsstück war ein langer Mantel oder ein Robe, oft farbenpraktig und mit Mustern versiert. Es handelt sich dabei nicht die schwere Rüstung eines griechischen Kriegers, sondern ein praktisches Kleidungsstück, das den unterschiedlichen Klimazonen und Terrains der Precision-Reichs angepasst war. Über diesem Mantel trug der Unsterblich ein Schuppenrüstung. Tausend kleiner Metallschuppen, auf ein Leder, oder Stoff oder Genat. Bodenschutz Vorschnitten und Pfeilen und waren gleichzeitig flexibel genig für Bewegungsfreiheit. Als Kopfschutz diente ein Tiara oder ein hohe Filzcap, die mitunter ebenfalls mit Metallschuppen bedeckt war. Dies markante Kopfbedeckung mit die Unsterblichen sofort erkennbar, und trug, zu imposanten Großbei. Die Cape Conti für Offizier mit Versierungen und Absichen. Die Rang und Zugehörigkeit, zu einer Einheit angeben. Recht aufwendig gestaltet sein. Die Hauptwaffe der Unsterblichen war der Speer. Nicht die lang Pike, die Spatter makedonisch Soldaten trugen, sondern ein kürzerer Speer. Der sich soll zum Werfen als auch zum Stossen nicht, etwa 2, für bis 3 Meter lang. Der Speerschaft bestand typischerweise aus Holz, die Spitze aus Bronze oder Eisen und ein bronzener Dorn im Griffend. Mit dem der Speer in den Boden germt oder als Zweitwaffe einsetzt worden konnte. Präzise Speerwiesen auf Versierungen auf, wie silbern oder golden auf, für Offizier, und Kunstvoll Gravuren in den Spitzen.
Im Nahkampf trugen die Unsterblichen Kirschwörter oder lang Dolch, sogenannte Akanakis. Dies wurden im Gürtel getragen und konnten im Nahkampf schnell gesehen werden. Der Akanakis war ein Symbol der persischen Kriegerstatus. Die Qualität die Verzierung de Dolches ein Soldaten wiesen auf seinen Rang reichtem hin. Die Markentest Waff der persischen Krieger war der Bogen. Die Perser waren berühmt Bogenschützen. Die Unsterblichen wurden umfassend im Bogenschießen ausgebildet. Sie trugen Compositbegen, Kraftvoll Waffen aus Holz, Horn die Sinew. Die in der Lage waren, Rustungen auf betrachtlichen Vernungen zu durchdringen. Der Bogen wird in einem Koker namens gereites getragen. Der Abfiel entfielt. Die persische Bogenschießkunst war so gefürchtet, das Fein des oft im Vernangriffen oder im Nahkampfs, wo Bogen weniger effektiv waren, zu neutralisieren versuchten. Zur Verteidigung die Schilde. Die Unsterblichen trugen groß, rechteckelige Schilde aus Weidenschflecht, leicht, flexibel erstaunlich wirksam gegen Pfeil. Die Schilde waren hochgenig, den Großteil der Körper zu schützen, die konnten zu einer Schildmauer in den Boden geräumt werden. In Verteidigungsposition bildeten Reihen von Unsterblichen ein Barrier aus Schilden, unterstützt von Speeren, jultiges Hindernis für jeden Angreifer. Die Ausrüstung der Unsterblichen entwickelt sich im Lauf der Zeit. Zu Beginn der Geschichte des Reichs war ihre Ausrüstung vermutlich ein Feature, rein funktionaler. Dem wachsenden Reich den Persians dem Kontakt anderen Kulturen, der neue Militärtechnologie in sich bracht, wird die Ausrüstung der Unsterblichen immer ausgefeilter. Zur Zeit der griechisch-persischen Krieg im frühen 5. Jahrhundert vs. Chr. Sollten die Unsterblichen zu den am besten ausgerüsteten Soldaten der Welt. Doch Ausrüstung allen Macht nach keine Elitenheit aus, was die Unsterblichen wirklich ausgeeignet. War ihre Ausbildung. Disziplin unerschütterlicher Zusammenhalt. Vom Moment Auswahlen begann für jeden Soldaten ein Leben. Das von stringent Routinen hohen Erwartungen geprägt war. Das Training war unermüdlich. Formationen üben, Waffendrill. Das Bewegen im Gefall die Aufrechterhaltung der körperlichen Fitness. Die persische Militärkultur bestand bestimmt tugenden. Die Unsterblichen verkörperten. Mit dem Kampf wurde erwartet, ebenso wie Standhaftigkeit, Loyalität die Fähigkeit, Entbehrungen Klagen zu erzielen. Von den Unsterblichen wurde erwartet, dass lang Strecken Rast marschierten. Stundenlang bloßung Watchhielten unter hartesten Bedingungen zu brechen kämpften. Dies mental physisch stark word durch rigoroses Training gefordert, durch die Einheitskultur gefestigt. Die Unsterblichen entwickelten starks Identitätsgefühl Stolz. Sie waren nicht nur Soldaten, sondern Mitglieder einer Elitebruderschaft. Sie aßen gemeinsam, trainierten gemeinsam, kämpften gemeinsam starben gemeinsam. Dieser Zusammenhalt macht es im Kampf effektiver. Die Soldaten kämpften nicht nur für abstrakt Konzept wie Imperium oder Krieg, sondern auch für ihre Kameraden. Die Einheit das Vermachnis der Unsterblichen, die vor ihnen Gideon hatten. Die Beselung der Unsterblichen war für damalig Verhaltnis großzügig. Sie erhielten regelmäßig Besuch aus der Königlichen Schatzkammer. Die durch Geschenkte Königs zu besonderen Anlässen, Anteil an der Büter Fallgriecher Feldzug, die Landzuweisungen für besondere Verdienst ergänzt wurden. Offizier konnten zu wohlhabenden Männern werden. Selbst einfähig Soldaten der Unsterblichen letten besser als die meisten Untertanen der Reichs. Auch die Familien der Unsterblichen genossen Sonderbehandlung. Sie waren von bestimmten Sturm befreit, hatten bevorzugen Zugang zu Königlichen Beamten genossen einen hohen sozialen Status aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu dieser Elitenheit. Daher war der Dienst in den Unsterblichen äußerst begehrt. Der Konkurrenzkampf die Positionen war hart. Nur die Besten, die loyalsten die den besten Verbindungen konnten hoffen, aufgenommen zu werden. Versorgung die Logistik der Unsterblichen wurden sorgfältig organisiert. Das Persische Reich hat ein effizientes System zur Versorgung seiner Armeen entwickelt. Überall im Reich befanden sich Magazine die Depots. Die Leibgarde des Königs, die sogenannten Unsterblichen,
Genos bei der Verteilung der Vorrat höchst Priorität. Sie erhielten best Nahrung, best Ausrüstung und bei Bedarf Ersatz. Die Kaiserlichen Arststellten die medizinische Versorgung sicher. Und wurden die Unsterblich wurden auf königlich Kosten behandelt. De Verwaltung separat, de die Unsterblichen unterstützt. War umfangreich. Schreiber führten Aufzeichnungen über jeden Soldaten. Seinen Namen, seine Family, seine Dienstzeit, seinen Sold und seine Ausrüstung. Starb ein Soldat oder wurde entlassen. Word sein Ersatz aus einer least qualifizierter Kandidaten Ostwald, die Stark der Einheit zu gewährleisten. Dies bürokratische Physiens war eins der Geheimnis der Precision, erfolgt und ermöglicht es dem Reich, über lang Zeitraum groß Berufstruppen zu unterhalten. Die Unsterblichen wurden zudem von einem beträchtlichen Unterstützungspersonal begleitet. Diener und Sklaven transportierten Vorrat, kümmerten sich die Pferd, wurdeten die Ausrüstung und erledigten die Weilen aufgeben. Die für den Erhalt der Einsatzfähigkeit einer Streitmacht notwendig waren. Die tatsächlich Anzahl der Personen, die mit den Unsterblichen verbunden waren, war weitaus größer als die der 10.000 Krieger selbst. Mit dem Unterstützungspersonal womöglich zwei bis dreimal so hoch. Dies organisatorische Raffinesse, die klare Befehlskette, die standardisierte Ausrüstung, das systematische Training und die administrative Unterstützung machten die Unsterblichen zu mehr als nur einer großen Gruppe von Soldaten. Sie wurden delten sie in ein Militärmaschine, die in der Lage war, ihr Macht über das gesamte Persische Reich auszuüben. Kapitel 3. Die Unsterblichen im Krieg. Die War-Bewahrungsprobe. Für die Streitmacht ist der Kampf. Und die Unsterblichen müssen sich dieser Bewahrungsprobe in der Geschichte der Alltag immer wiederstellen. Ihr Schlachtfeldtaktiken, ihr strategische Aufstellung und ihr Leistungen im Fürjagd offenbaren viel über ihr Effektivität als Krieger und ihr Rolle in der persischen Militärstrategie. Die persische Militärdoktrin unter den Achämenidenreichen basiert auf dem Konzept der verbundenen Waffen, bei dem verschiedene Truppentypen koordiniert eingesetzt wurden, ein Streitmacht zu schaffen. Die wirksamer war als die Summe ihrer Teil. Die Unsterblichen folgten sich in dieses System als Kern der schweren Infanterie ein, als Anker, den Heeren an der Streitkraft manövrierten. Ein typisches persisches Heer im Feldzug umfasst die Unsterblichen, regulär persische Infanterie, Kavallerie aus verschiedenen Teilen, der Reichs und Kontingente unterworfener Völker, die Jules ihren eigenen Kriegsstil einbrachten. In der Schlacht bildeten die Unsterblichen typischerweise das Zentrum der persischen Linie. Dies war die Position und zugleich die Position der großen Währendwertung, die das Zentrum den feindlichen Angriffen standhalten musste, waren die Flanken manövrierten. Die Unsterblichen formierten sich in diesen Formationen, die Schilde ineinander verschlungen, die Speer nach vorn gerichtet. Hinter den vordersten Reihen standen weiter Speerträger bereit. Gefallen Kameraden zu ersetzen und auf Befehl zum Angriff vorzustoßen. Die persische Kampftaktik setzt auf Bogenschießen und Fernkampfwaffen. Beaver die persischen Streitkraft zum Nahkampfübergingen, versuchten sie, den Feind mit Pfeilhageln zu zermürben und zu schwachen. Die Unsterblichen beteiligten sich in dieser Phase des Fernkampfs. Ihr Hauptaufgabe bestand darin, Vorzrecken und in den Nahkampf zu gehen. Sobald der Feind ausreichend geschwächt war. Der Übergang vom Fernkampf zum Nahkampf war entscheidend. Und die Unsterblichen trainierten intensiv, diesen Wechsel reibungslos auszuführen. Ein der Herausforderungen für die Unsterblichen war die Anpassung in unterschiedlich, Feind und unterschiedliches Terrain. In den frühen Jahren der Reichs kämpften sie gegen andere vorderasiatische Armeen, Babylonier, Ägypter und Leiter, deren Militärsystem ihrem eigenen enthielten. Die Schlachten wurden oft eher durch Solomonsige Überlegenheit, Position oder die Qualität der Führung entschieden als durch grundlegende Unterschied in Militärtechnologie oder Taktik. Als das persische Reich nach Westen expandiert, trafen die Unsterblichen auf die Griechen, deren Militärsystem sich grundlegend unterschied. Griechische Hoplites waren Bürgersoldaten, schwer gepanzert Speerkämpfer, die in einer geschlossenen Formation, der sogenannten Phalanx, kämpften.
Die Phalanx war von vorne Hesu und Dringlich. Die griechischen Armeen hatten Taktiken entwickelt, die Effektivität dieser Formation maximierten. Der Zusammenschluss der Precision die griechischen Militärsystems sollt, zu einem der prägendsten Konflikte Antike werden. Der Ionische Aufstand von 499 bis 493 v. Chr. Stellt die persische Kriegsführung erstmals auf die Probe. Die Ionischen Griechen in der Westküste Anatoliens, die unter persischer Herrschaft litten, rebellierten gegen ihr persischen Oberherren. Der Aufstand breitet sich aus, die fand Unterstützung in griechischen Städten auf dem Festland, darunter Athen die Eritrea. Die Perser reagierten mit überwältigender Streitmacht, darunter auch die Unsterblichen, den Aufstand niederzuschlagen. Die Kämpfe waren die Ionischen Aufstands offenbaren Soul, die starken als auch die Schwachen der Unsterblichen. Auf offenem Gelände mit ausreichend Bewegungsfreiheit der Möglichkeit, ihr Bogenschützen einzusetzen, während die Perser ein gültig Macht. Sie konnten Griechisch Nachzügler umgehen, deren Angriffe waren mit Pfeilen zermürben. Doch im Nahkampf, insbesondere auf engstem Raum, wo die Griechen ihr überlegen Rüstung ihr längeren Speer ausspielen konnten, hatten die Unsterblichen zu kämpfen. Die entschieden Schlacht von Lied im Jahr 494 v. Chr. Schlug den Ionischen Aufstand nieder. Es handelt sich in erster Linie ein Seeschlacht, doch die persischen Streitkraft, darunter auch die Unsterblichen, nupften in den CCA mit Landoperationen an, die systematisch rebellisch Stadt eroberten. Die Unsterblichen bewiesen ihren Wert nicht nur als Feldherren, sondern auch als Besatzungstruppen. In dem Sie in den eroberten Gebieten für Ordnung sorgten die Widerstand unterdrückten. Die Niederlage die Ionischen Aufstands bereitet den Boden für die eigentlichen Perserkrieg. Den großen Konflikt zwischen dem persischen Reich den griechischen Stadtstaaten, die Unsterblichen wie Silver auf die Probe stellen sollt. König Darius I. Entschlossen, Athen die Eritrea für ihre Unterstützung der Aufstands zu bestrafen die persische Herrschaft über Griechenland auszudehnen, startet 492 v. Chr. Den ersten Perserfeldzug. Dieser erste Feldzug in die Katastrophe, als ein Sturm, vor dem Berg aus einen Großteil der persischen Flotte vernichtet. Doch Darius ließ sich nicht behren. 490 v. Chr. Insonder ein weiter Expeditionsstreitmacht über die HJ, die landet auf der Bahn von Marathon, etwa 40 Kilometer von Athen entfernt. Die persische Streitmacht umfasst Teil der Unsterblichen, wenn auch wahrscheinlich nicht die Wahlen 10.000. Die sich hier einen Strafzug als ein groß angelegten Invasion handelt. Die Schlacht von Marathon sollt zu einer der berühmtesten Schlachten der Antike werden. Doch für die Perser die Unsterblichen war es ein verheerend Niederlage. Die zahlenmäßig unterlegenen Athenian Heerführer, die ihr Heimatland verteidigten, stürmten über die Bahn die stärksten in die persischen Linien. Das persische Zentrum, in dem die Unsterblichen zunächst positioniert waren, hielt dem griechischen Angriff stand. Doch die persischen Flügelbrachen unter dem griechischen Angriff zusammen. Die Athener schwenkten nach innen umzingelten das persische Zentrum. Was folgt, war ein Gemetzel. Die Unsterblichen, die für Jordanite Formationen trainiert waren, sahen sich von schwer gepanzerten Griechen umzingelt von allen Seiten bedrängt. Persische Bogenschützen waren auf, so dass Distanz wirkungslos. Die Weidenschild, die gegen Pfeilgut funktionierten, boten kaum Schutz gegen griechische Speer die Schwerter. Die Unsterblichen kämpften tapfer. Antiquellen schreiben innen den Tod zahlreicher Griechen zu. Doch letztendlich wurden überwältigt. Fliehen konnte. Rannte zu seinen Schiffen die ließ tausend tot Perser auf dem Schlachtfeld Zurich. Marathon war ein Schock für das persische Militär. Die Unsterblichen, angeblich die beste Infanterie der Welt, waren von griechischen Bürgersoldaten besiegt worden. Diese Niederlage sollt die persische Militärplanung im nächsten Jahrzehnten prägen, während es sich auf eine noch größere Invasion Griechenlands vorbereiteten. König Darius starb 486 v. Chr. Sein Sohn Xerxes den Thron den festen Willen, Griechenland zu erobern. Xerxes bereitet,
sich Gerlang auf den großen Feldzug der Antike vor. Stellt ein hierauf, dessen stark, Antiquellen übertrieben, in die Millionen Jing. Modern Historiker gehen von realistischeren 200.000 bis 300.000 Kämpfern aus. Verdammelige Verhaltnis immer, nach ein gültig Streitmacht. Die Unsterblichen begleiten diesen Feldzug niederlich. Nach der Niederlage bei Marathon waren sie neu organisiert. Ausbildet die ausgerüstet wurdens. Sie bildeten weiterhin die Elite der Persischen Heers, die 10.000 Krieger. Die Macht des Königs der König verkorpen. Waren entschlossen. Ihren Ruf gegenüber den Griechen wiederherzustellen. Der Feldzug von 480 chr. Begann damit, dass Xerxes sein Reiches hier über den Hellespont auf einer Butzbruch führt. Ein ingenieurtechnisch Meisterleistung, die Antike Welt entstanden versetzt. Das hier marschiert durch Thrakien die Makedonien. Unterwurf, sich nordgriechischen Städten die Zog zum engen Pass von der Map, wo die Griechen ihren Widerstand leisten wollten. Bei den Thermopylen blockiert ein klein griechisch Streitmacht. Darunter 300 Spartaner unter König Leonidas, den Pass. 2 Tage lang wurden die Griechen welli persischer Angriff ab. Xerxes schickt seine sein regulären Truppen gegen die griechische Stellung. Doch sie kamen nicht voran. Der Pass war zu eng. Als das die Perser ihr Übermacht hatten ausspielen können. Die Griechen in ihrer Fabink-Formation waren unannehmbar. Am zweiten Tag anfasselt Xerxes die Unsterblichen. Wenn es überhaupt Truppen gelang, die griechischen Linien zu durchbrechen, dann sicherlich sein Elitetruppe. Die Unsterblichen rückten in perfekter Formation vor. Die Schilde verhakt, die Speer gesenkt. Die prallten wie ein Welli gegen einen Felsen auf die griechischen Linien. Die Griechen hielten stand. Die Unsterblichen drängten weiter vor. Nahmen Verlust in Kauf die hielten ihr Formation aufrecht. Doch die Griechen hielten weiterhin stand. Antike Historiker, insbesondere Herodot, berichten, dass die Unsterblichen die griechische Stellung über 2 Tage hinweg mehrmals angriffen die Jeds mal unter schweren Verlusten zurückgeschlagen wurden. Die Enge der Thermopylen mit alle Precision wurde zunicht. Die Unsterblichen konnten die Griechen nicht umgehen. Ihr Bogenschützen nicht effektiv einsetzen die nicht ihr Wahl stark entfalten. Sie müssen die vorbereiteten griechischen Stellungen frontal angreifen. Die sollten einen hohen Preis. Die Pattsituation wurde erst durchbrochen. Als ein griechischer Verräter den Persern einen Bergpfad seit. Der es in ermöglicht. Die griechischen Stellungen zu umgehen. Leonidas, der erkannt, dass eingekesselt worden wird. Endlich den Großteil seiner Truppen. Blieb aber mit seinen 300 Spartanern die einigen anderen Griechen zurück. Bis zum Tod zu kämpfen. Die Unsterblichen gehorten zu den persischen Streitkräften. Die diesen letzten griechischen Widerstand vernichten. Doch selbst im Tod folgten die Griechen ihnen schwer Verlust zu. Thermopyl war formally ein persischer Sieg. Sie hatten die griechische Verteidigungsstellung durchbrochen, die konnten ihren Feldzug fortsetzen. Doch es war ein knapper Sieg. Die Grenzen der persischen Waffen gegenüber entschlossenem griechischem Widerstand offenbart. Die Unsterblichen, trotz ihres legendären Status, waren von einer weit unterlegenen Streitmacht zum Stillstand gebracht wordens. Der Feldzug ging weiter. Die Perser besetzten Athen die brannten die Stadt nieder, sich für die vorangegangenen griechischen Beleidigungen zu rächen. Doch bei Salamis wurden die persische Flotte von griechischen Seestreitkräften vernichtet. Im folgenden Jahr traf das persische Heer bei Plataea in offener Feldschlacht auf ein vernichtes griechisches Heer die erlitt ein vernichten Niederlage. Die Unsterblichen kämpften bei Plataea die Schligen, sich laut griechischen Quellen erniet gut, indem sie mit Geschichte die Macht kämpften. Doch Medaillengenig nicht gegen die vereinten griechischen Streitkraft. Das persische Heer were geschlagen. Dies Niederlagen in Griechenland markierten einen Wendepunkt für die Unsterblichen das persische Reich. Der Mythos der persischen Unbesiegbarkeit war zerbrochen. Die Unsterblichen hatten sich als excellent. Gut ausgebildet die tapfer Soldaten erwiesen, aber sie waren nicht unbesiegbar. Gegen die schwer gepanzerten disziplinierten griechischen Armeen, insbesondere in defensiv günstigem Gelände,
wherein die Lektionen aus Rüstung und die flexibleren Taktiken der Unsterblichen im Nachteil. Kapitel 4. Die Wachte des Thrones. Obwohl die Unsterblichen vor allem für ihr Roll in der Kriegsführung bekannt sind, war ihr Hauptaufgabe ein ganz anderer. Sie dienten als Liebgar der Persischen, Königs und sorgten für die Sicherheit innerhalb des kaiserlichen Palastkomplexes. Dieser Aspekt ihres Dienstes war ununterbrochen und unerlässlich. Die Schlachten diligentlich und ungewiss waren, müssen wir, die Unsterblichen vollständig zu verstehen. Ihr Roll als Wachter des Thrones begriffen. Die Persischen König richteten praktisch Palast. Die als Zentren der Regierung. Der Religion und der königlichen Repräsentation dienten. Der Berühmtest war Persepolis, Erbot von Darius I, und von seinen Nachfolgern erweitert. Dieser Gebäudekomplex erstreckt sich über einen den Berghänge hohen Terrasse, und beherbergt Thronsaal, Schatzkammern, Quartier und Verwaltungsbad. Täglich kamen beamte aus dem ganzen Reich nach Persepolis, sich dem König vorzustellen, über ihr Provinzen zu berichten, Tribut zu entrichten und Königlich ganz zu werben. Die Unsterblichen waren überall in diesem Komplex präsent. Sie bewachten die Tor. Ihr Speer und die Schilde bildeten ein imposante Barrier. Sie sompten die Treppenaufgänge zu den Audienzen, regungslos wie Statuen, aber stets wachsam. Waren der Audienzen standen sie hinter dem Thron des Königs, bereit, in vor jeder Bedrohung zu schützen. Nax patrouillierten sie in den Korridoren und die stellten sicher, dass niemand unbefugt die königlichen Gemächer betrat. Sie waren im Grand die lebenden Mauern, die das Herz der Reich schützten. Die Organisation des Palastwachendiensts war ausgeführt und sorgfältig strukturiert. Die Unsterblichen wechselten sich in verschiedenen Aufgaben, Tordienst, Fronzeldienst, Schatzkammerwacht, Patrouillendienst. So wird sich gestelt, dass die Soldaten nicht selbstzufrieden wurden oder sich zu sehr auf einen bestimmten Posten verließen. Der Rotationsplan wird geheim gehalten und regelmäßig geändert, damit niemand vorhersagen konnte, wann ein bestimmter Bereich nur schwach bewacht sein wird. Zugangskontrolle war von höchster Wichtigkeit. Der Persische Hof folgt stringent hierarchischen Prinzipien. Nur bestimmt Personen dürften sich dem König direkt nähern, und selbst sie müssen sich an Ostfeld-Protokoll halten. Die Unsterblichen setzten dies Protokoll durch, überprüften die Identität, kontrollierten auf Waffen und stellten sicher, dass die korrekten Verfahren eingehalten wurden. Sie waren die Wachter im Wörtlichen wie im Übertragenen, sind und kontrollierten. Zutritt zum Königschaft hat. Das Verhältnis zwischen den Unsterblichen und dem König war komplex. Einerseits waren sie Diener, die bedingungslos gehorchten. Andererseits gehorten sie der Elite des Adels und genossen ihren eigenen Status und ihr Privilegien. Der König war auf ihr Loyalität angewiesen. Konnte dies aber nicht als selbstverständlich ansehen. Die persische Geschichte kennt voll von Palastputzen und Attendeten. Und in einigen Fällen waren Mitglieder der Unsterblichen deren beteiligt. Der König musste ein Gleichgewicht finden zwischen dem Erhalt der elitaren Status und der Privilegien der Unsterblichen und der Verhinderung, dass sie zu Madigo oder unabhängig wurden. Königliche Audienzen waren aufwendige Zeremonien, in denen die Unsterblichen ein entscheidende Rolle spielten. Wenn ausländische Botschafter oder Provinzitanten vor den König traten, schritten sie zunächst durch die Reihen der Unsterblichen und legendären imposante Präsenz. Der König saß auf seinem Thron im großen Audienzsaal, und hinter ihm standen die wünschenswürdigsten seiner Unsterblichen, regungslos und mit gesuchten Waffen. Dies Machtdemonstrations soll die Besitzer beeindrucken, und die Majestät der persischen Monarchie unterstreichen. Die Unsterblichen nahmen auch in religiösen Zeremonien teil. Obwohl die persischen König Zoroaster waren, müssen sie die vielen Religionen ihres vielfältigen Reichs respektieren. Die Unsterblichen eskortierten den König zu den Tempeln, hielten Watch bei Opferzeremonien und workten bei königlichen Ritualen mit. Sie waren bei den großen Festen anwesend, bei denen der König seinen Bund mit Ahura Mazda erneuert und den Siegen der Priesterschaft empfing. Neben ihren zeremoniellen und schützenden Aufgaben erfüllten die Unsterblichen auch ein nachrichtendienstliche Funktion.
im gesamten Palastkomplex positioniert. Sahen und Horten sie Veals. Sie konnten verdächtig Gespräch, ungründlich Besucher oder Ansieken von Verschwörungen melden. Der Befehlshaber der Unsterblichen diente dem König oft als wichtiger Berater, nicht nur in militarischen Angelegenheiten, sondern auch in Fragen der inneren Sicherheit und der Politik. Dies nachrichtendienstliche Rolle mit die Unsterblichen, für das Jubelband des Königs, in der gefahrlichen Welt der Persischen Hofpolitik unerlässlich. Die Bedrohung für die Persischen König war nicht nur von außen, sondern auch von innen. Die Thronfolge war oft umstritten. De mehrere Sohn und verwandt den Thronbeinsprachen. Nach dem Tod eines Königs war die Zeit bis zur endgültigen Etablierung eines neuen Herrschers äußerst gefährlich. De verschiedenen Fraktionen die Machtrangen. Die Unsterblichen spielten in diesen Übergangsphasen eine entscheidende Rolle. Ihre Unterstützung konnte über den Erfolg oder Misserfolg eines Thronanwärters entschieden. Die Zeit sich dramatisch im Jahr 522 CHR, als Darius und die Macht kam. Laut der offiziellen Version, die auf dem behissten Felsen eingraviert ist, entdeckt Darius, dass ein Usurpator, der sich als Bardia, den Bruder von König Cambyses, ausgab, in Wirklichkeit ein Betrüger namens Gaumata war. Darius ermordet zusammen mit 6 anderen persischen Adligen diesen falschen König und bestieg selbst den Thron. Die Unsterblichen waren bei diesem Staatsstreich von entscheidender Bedeutung. Einige Einheiten unterstützten Darius, und blieben dem vorherigen Regime treu, und der Ausgang blieb ungewiss, bis Darius ihre Unterstützung gewinnen konnte. Die behissten Inschrift überliefert Darius' Version der Ereignis, doch Historiker debattieren darüber, was tatsächlich geschah. War Gaumata wirklich ein Betrüger? Oder war dies Darius' Rechtfertigung für eine Usurpation? Wie dem auch sei, der Vorfall offenbart die zentrale Rolle der Unsterblichen für die königliche Macht. Und ihre Unterstützung konnte niemand Persien regieren. Doch ihre Unterstützung war und die Bedingung geknüpft, dass der König seine Legitimität war und für Wohlergehen sorgt. Der Alltag eines Unsterblichen im Palastdienst folgt stringent Regeln. Der Tag begann Vortagenbrüche mit Inspektionen und der Zuteilung der Posten. Die Soldaten legten ihre Bestausrüstungen. Dabei handelte es sich nicht Feldkleidung, sondern zeremoniell Rüstungen, die auf Hochglanz poliert und mit Kunstvollen Mustern versiert waren. Die Anforderungen und das Erscheinungsbild waren hoch. Jeder Soldat, dessen Ausrüstung nicht perfekt war, kann bestraft oder ersetzt werden. Der Watchdienst war lang und Mussum. Die Soldaten standen stundenlang auf ihren Posten, und müssen wachsam und bürgungslos verharren. Sie dürften Wedger sitzen nach ihr Posten verlassen, ja nicht einmal sprechen, außer in Notfallen. Dies erfordert immens Disziplin und war eine der Möglichkeiten. Mit denen die Unsterblichen ihre Überlegenheit gegenüber den gewöhnlichen Soldaten demonstrierten. Die Fähigkeit, stundenlang vollkommen still zu stehen und dabei wachsam zu bleiben, war für einen Elitekrieger ebenso kennzeichnend wie seine Kampfkraft. Auch die Mahlzeiten der Unsterblichen zeugten von königlicher Gunst. Sie aßen besser als alle anderen Soldaten des Reichs, denn die Speisen stammten aus den königlichen Kuchen. Dies diente nicht nur der Versorgung, sondern auch dem Status. Das Essen des Königs festigt die besondere Beziehung zwischen dem Monarchen und seinen Wachen. Qualität und Quantität, der Nahrung trugen dazu bei, die körperliche Verfassung der Soldaten zu erhalten, die jederzeit kampfbereit sein müssen. Selbst waren die Palastdiensts trainiert. Wenn die Unsterblichen nicht Watch hielten, den sie mit ihren Waffen, ihre Fitness zu erhalten und die Formationen zu exerzieren. Auf dem Palastgelände gab es Übungsplatz, wo die Soldaten Sparring machen, fall und die Bogen auf Zielscheiben skießen und die für die Kampfkraft unerlässlichen koordinierten Übungen trainieren konnten. Offizier beobachten dies Trainingseinheiten und die identifizierten Soldaten mit außergewöhnlichem Talent sowie solche, die nach Nachhilfe benötigten. Die Rolle der Unsterblichen reicht über den Palast hinaus in die Gesamthauptstadt. Sie patrouillierten in den Straßen, bekämpften das Verbrechen und verhinderten Unruhen.
Sie escorteten den König auf seinen Reisen durch die Stadt, Rampenwedge free sorgten für seine Sicherheit. Sie bewachten königlich Schatzkammern, Verwaltungsbad Tempel, die mit der Monarchie in Verbindung standen. Im Wesentlichen waren sie für die Sicherheit der gesamten Hauptstadt verantwortlich. Die Sicherheitsaufgabe brachte die Unsterblichen mitunter in Konflikt mit der lokalen Bevölkerung. Übermaßig hart Konigral schuren, gibt Aufzeichnungen von Vorfällen, bei denen Unsterbliche Bürger todeten, die SILS Bedrohung warnen. Die Spannung zwischen der Wahrung der königlichen Sicherheit, dem Vermeiden einer Entfremdung der Bevölkerung war allgegenwärtig erfordert von Offizieren, wie Soldaten gleichermaßen Vermigen zurückhalten. Die Bewachung der Schatzkammer war besonders wichtig. Die Precision König hoffen immens Reichtümern, Tributzahlungen von unterworfenen Völkern, Bude Eroberungen Sturen dem Handel. Diese Reichtum ward in sicheren Gebauten aufbewahrt. Die Tag Nacht von den Unsterblichen bewacht wurden. Die Versicherung zu stehlen muss immens gewesen sein, doch die Disziplin hielten. Ein Unsterblicher, der beim Diebstahl der königlichen Schatzkammer ertappt ward nicht nur hingerichtet, sondern auch entert. Seine Familie in Ungnade gefallen sein Besitz konfisziert. Die Strafen waren so streng, dass es einer die verzweifeltsten oder traurigsten abschreckten. Wenn der König reist, was häufig vorkam, de persische Monarchen nach Jahrzeit zwischen ihren verschiedenen Palästen pendelten, begleiteten ein Gefalt von Unsterblichen. Dies Reisen waren aufwendig und ermungen, und denen tausend von Menschen beteiligt waren, die königliche Familie, Hofbeint, diener nederlich die Unsterblichen selbst. Die Liebgard muss groß genug sein, den König zu schützen, aber nicht so groß, dass die Palast nicht ausreichend gestützt waren. Dies erfordert sorgfältig Planung die Koordination. Auf diesen königlichen Reisen waren die Unsterblichen in höchster Alarmbereitschaft. Der König waren der Reis im verwundbarsten die potenziellen Hinterhalten Attenteten aussetzt. Die Unsterblichen erkundeten das Gebiet, sicherten Rastplatz hielten waren der gesamten Reis, wachsam Watch. Dies Kombination Palastwatch die Reichssicherheit erfordert, von den Unsterblichen Flexibilität, die Bereitschaft, sich in unterschiedlichen Situationen die Bedrohungen anzupassen. Das Verhalten zwischen den Unsterblichen der breiten Precision, Bevölkerung war komplex. Das Einfähig wird begegnet in mit Erfurcht Furcht. Dies waren die Krieger des Königs, Symbole königlicher Macht. Doch es gab auch Stolz. Denn die Perser waren im Allgemeinen stolz auf die Leistungen den Ruf der Unsterblichen. Schließlich waren ihr Landslet. Die sich durch Verdienst die Dienst in Geschichte Position erarbeitet hatten. Für die Familien der Unsterblichen war die Verbindung, zu dieser Einheit, ein Quell von Status Vorteilen. Dies Familien hatten Zugang zum Hof, konnten über ihr Verwandten petitionen und den König richten Genossen den Schutz lokaler Beamter. Die es schütten, Familien mit Verbindungen zur königlichen Guard zu verargen. So entstand ein Klasse von Elitefamilien, deren Vermigen über Generationen hinweg in den Dienst in den Reihen der Unsterblichen gebunden war. Die Unsterblichen waren nicht nur Krieger oder Wachen, sondern ein politische Kraft innerhalb der Reichs. Ihr Unterstützung war für die Legitimität eines jeden Königs unerlässlich. Ihre Loyalität war nicht selbstverständlich. Der König sichert sich ihre Unterstützung durch eine Kombination aus Material und Belanungen. Dem mit dem Dienst verbundenen Prestige. Doch es handelt sich ein wechselseitige Beziehung. Die Unsterblichen erwarteten vom König, dass ein starker und führer war. Ihr Traditionen respektiert die Persians ward. Betrachtet man die Unsterblichen in Rolle als Hüter de France, so sieht man es nicht nur als Soldaten, sondern als fundamentale Institution der persischen Herrschaft. Sie bildeten das Bindeglied zwischen König Militär, zwischen Palast Reich, zwischen Zeremonie Gewalt. Und die Unsterblichen waren die persischen König anfällig, für Staatsstreich, Attente gewesen. Mit ihnen besaß die Monarchie ein Fundament militärischer Stark, auf dem das Gesamtreich ruht. Kapitel 5.
der Höhepunkt der Macht. Die Regierungszeit von Darius I. 522 to 486 VCHR. Markiert den Höhepunkt der Persischen Reichs und damit den Zenit der Macht und der Anzehens der Unsterblichen. Darius erbte ein Reich in der Kreis, das von Aufständen in zahlreichen Provinzen erschüttert wurde. Seine Reaktion auf diese Herausforderungen und die anschließende Festigung, seiner Machtgebenden Einblick in die Funktionsweise der Unsterblichen auf dem Höhepunkt der Wirksamkeit. Als Darius den Front Bestig oder in je nach Version der Ereignis wiederherstellt, sah sich sofort einer Welle von Rebellionen gegenüber. Provinzen im ganzen Reich sahen in dem Thronstreit ein Chance, sich von der persischen Herrschaft zu befreien oder eigenen Kandidaten auf den Thron zu setzen. Babylon rebelliert und erklärt sein unabhängig. Alam erhob sich. Margiana, Partha und der Ostliche Provinzen weitersetzen, sich dem neuen König. Selbst innerhalb Persiens, selbst gab es rivalisierend Ansprüche und Anarchien. Darius' Reaktion war schnell und rücksichtslos. Entsand Armeen, jeden Aufstand niederzuschlagen, und führt die Truppen auf persönlichen. Die Unsterblichen bildeten das Herzstück seiner Strategie, und die enten ihm soll als Leibwache, als auch als Stoßtruppen, die in die kritischsten Fronten entsandt werden konnten. Darius' uneingeschränkte Loyalität verschafft ihm einen enormen Vorteil gegenüber seinen Rivalen, von denen keiner diesem Kern in Elitetruppen das Wasser reichen konnte. Die Feldzug zur Wiederherstellung der Ordnung dorten fast, 2 Jahre und umfassend Schlachten im gesamten Reich. Die Unsterblichen marschierten von Babylon bis Baktrien, von Ägypten bis Armenien, schlugen Aufstand nieder und setzten loyal Statthalter ein. Dies Feldzug demonstrierten den Wert der Unsterblichen nicht nur als Palastwachen, sondern auch als mobile Eingreiftruppe, die schnell in Krisengebiet verlegt werden konnte. Nachdem das Reich gesichert war, begann Darius ein energisches Reform und Expansionsprogramm. Reorganisiert die Satrapien, standardisiert die Besteuerung, schuf ein zuverlässiges Mundsystem, baut Straßen und Kommunikationsinfrastruktur und wandelt das Persische Reich von einem losen, zusammenschluss Arbeiter Gebiet in einen integrierten, effizient verwalteten Staat. Die Unsterblichen waren für dieses Programm von entscheidender Bedeutung. Das militärische Rückgrat bildeten, das es Darius ermöglicht, seine Reformen selbst bei Widerstand lokaler Macht durchzusetzen. Darius wandte sich auf der Expansion zu. Führt Feldzug in Indien und dent die persische Herrschaft nach Osten aus. Fiel in keine Jenseits der Donau ein. Doch dieser Feldzug war weniger erfolgreich und verdeutlicht die Grenzen der persischen Macht gegenüber Namendienstungen. Festigt die persische Herrschaft über Thrakien und Makedonien, und brach das Reich bis in die Grenzen Griechenlands. Bei jeder Expansion begleiten die Unsterblichen den König und bildeten den Kern. Den hierum grossier hier aus Provinz aufbaut und verbundeten Kontingenten aufstellt werden. Der Bau der Persepolis war in der Herrschaft de Darius, bat den Unsterblichen ein dauerhaft Heimstatt, die ihren Status widerspiegelt. Die in die Wanda de Persepolis eingemeißelten Reliefs sehen die Unsterblichen in ihrer charakteristischen Ausrüstung. Wie die Großtruppe zusammen mit Repräsentanten aller Völker der Reichs hinaufsteigen. Dies Darstellungen waren Zweifellos Propaganda, spiegelten aber auch die Realität wider. Die Unsterblichen waren zentral für die persische Macht und das Prestige. Darius legt den Grundstein für den Einsatz der Unsterblichen, waren die restlichen Jar der Achämenidenreiches. Sie dienten gleichzeitig als Palastguard, Zeremonialtruppen, Liebarmee de Königs und die strategische Reserve, die überall einsetzt werden konnte. Dies multifunctional Roll mod SIE unimpelig, führt aber auch dazu, dass SIE mitunter überlastet waren, insbesondere, wenn das Reich gleichzeitig mehreren Bedrohungen aussetzt war. Die späteren Jahre von Darius' Herrschaft waren von Konflikten mit Griechenland geprägt, die im Marathonfeldzug gipfelten. Die Niederlage bei Marathon war ein schwerer Schlag, für Darius und die Unsterblichen, aber SIE brach SIE nicht. Sie blieben die Elite der Persischen Milites, und die Darius plant bei seinem Tod vor 86 v. CHR.
einen nach größeren Feldzug gegen Griechenland. Xerxes I, der Darius Nachfolgt, setzt die Politikseins Vaders in Bezug auf die Unsterblichen fort. Im Gegenteil, Xerxes war sogar noch starker auf sie eingewiesen. De seine Legitimität in Frage gestellt word. War nicht Darius' ältester Sohn, die seine Thronensprüche word von einigen angezeifelt. Die Unterstützung der Unsterblichen war entschieden für die Festigung von Xerxes' Herrschaft. Im Gegenzug überschattet Semit die Bellenungen. De Großfeldzug gegen Griechenland im Jahr 480 v. Chr. war Xerxes Versuch, dort der Fall zu haben, was sein Vater gescheitert war. Das gültet hier, das aufstellt, umfasst alle 10.000 Unsterblichen, die den Ehrenplatz im Zentrum der Persischen Marschlinie einnahmen. Als Xerxes seine Truppen bearbeitet vor dem Einmarsch in Europa inspiziert, boten die Unsterblichen ein beeindruckend Schauspiel. Ihre Ausrüstung glänzt, ihre Formation war perfekt, ofteten darauf ausgelegt, die eigenen Reihen zu beflügeln den Feind in Schrecken zu versetzen. Der Feldzug auf dem Plateau von Thermopylae, das war mit einer persischen Niederlage diet. Seit die Unsterblichen auf dem Höhepunkt der Organisation die Leistungsfähigkeit. Sie hatten US Marathon gelegt, wherein new organisiert die ausbildet wurdens, die Kämpften waren de Gesandten Feldzugs mit gestig die Entschlossenheit. Die Tatsache, dass sie letztendlich unterlegen, schmälert nicht ihre Effektivität als Soldaten. Sie sehen sich lediglich Feinden die Umständen gegenüber, in denen ihr besonderen starken die griechischen Wortel nicht ausgleichen konnten. Nach den griechischen Feldzügen bildeten die Unsterblichen weiterhin das Rückgrat der persischen Militärmacht. Sie schlugen Aufstand in Ägypten die Babylon nieder, bekämpften nomadisch Plunder in den nordöstlichen Grenzen der Reichs die begleiten persisch Feldzug gegen Athens verbündet in der Aegean See. Dabei behielten ihren Ruf als Elitetruppen, auch wenn dem mythischen Status, den Name suggeriert, ganz direkt wurden. Die Macht der Unsterblichen basiert nicht nur auf militärischer Effektivität, sondern auch auf ihrer Rolle im imperialen System. Sie waren die physische Manifestation der königlichen Autorität, das Mittel, mit dem der Will des Königs im gesamten Reich durchgesetzt wurde. Sie waren Symbole der persischen Einheit, die Rekrutierten, sich aus dem persischen, die medischen Adel, den wichtigsten ethnischen Gruppen der Reichs. Sie bewahrten die persische Militärtradition die hielten Standards, in Ausbildung die Disziplin aufrecht, die von den gewöhnlichen Provinztruppen nicht erreicht wurden. In dieser Zeit höchster Effektivität entwickelten die Unsterblichen eine unverwechselbare Kultur. Sie hatten ihre eigenen Lieder die Traditionen, ihre eigenen Helden die Legenden. Geschichten über die Heldentaten einzelner Unsterblicher im Kampf wurden immer wieder erzählt die Jinjan, in die Folklore ihrer Einheiten ein. Das Zugehörigkeitsgefühl zu einer alterwürdigen Institution verlieh den Unsterblichen eine Identität, die über ihre individuellen Persönlichkeiten hinausging. Religiös Praktiken waren ihnen wichtig. Als Perser waren die meisten Zoroastrier, Anhänger der Propheten Zarathustra, der den Kampf zwischen Gut die Bose, Licht die Dunkelheit lehrt. Die Unsterblichen sahen sich als Diener ihrer Mazdas, die in der Seat von Wahrheit die Ordnung gegen Chaos die Luge kämpften. Diocese religiös Fundament liefert die moralische Rechtfertigung für ihren Dienst die Trug dazu bei, die Moral in schwierigen Feldzugen aufrechtzuerhalten. Die Beziehungen zwischen den Unsterblichen dem persischen Volk waren in dieser Zeit ihrer Macht im Allgemeinen positiv. Das Reich war stabil, wohlhabend die expandiert. Der Handel blut, die verschiedenen Völker der Reichs profitierten im Allgemeinen von der Pax Persa, dem persischen Frieden. Der durch die Macht der Unsterblichen de gesamten persischen Milites aufrechterhalten word. Man war stolz auf die persischen Errungenschaften, die Unsterblichen wurden als Helden verehrt. Das Diocese Goldin Zeitalter sollt nicht waren. Der Keim der Niedergangs war bereits gelegt. Die Schwierigkeit, so jultiges Reich zu erhalten, der ständig Ressourcenverbrauch durch Feldzug, die Herausforderung, Volker mit weiterstreitenden Interessen die Loyalitäten zu regieren,
all das sollt die Unsterblichen in den kommenden Jahrhunderten vor immer größeren Herausforderungen stellen, waren das Reich, dem sie die Enten, seinen langen, schleichenden Niedergang begann. Kapitel 6. Niedergang und Wandel. Die Niederlage in Griechenland markiert einen Wendepunkt nicht nur für die persische Militärstrategie, sondern auch für die Unsterblichen selbst. Obwohl sie weiterhin eine Leiteinheit bildeten, war die Aura der Unbesiegbarkeit verflogen, und das Reich, dem sie dienten, sollten wieder die Hohen erreichen, die es unter Darius und Xerxes erklommen hat. Die Zeit von 479 v. Chr. bis zu Alexanders Feldzug 334 v. Chr. war von einem allmählichen Wandel soll, der Reichs als auch seiner Elite gar gebracht. Nach der Schlacht von Platia sagt, sich Xerxes nach Persien, Zurich und führt wieder einen größeren Feldzug. Konzentriert sich zunehmend auf Palästinien, und Bauprojekt anstatt auf Eroberungen. Dies Veränderung wirkt sich auf die Unsterblichen aus der SIE weniger Feldzug führen. Gewann ihr Rolle als Palaceguard im Verhältnis zu ihrer Funktion auf dem Schlachtfeld in Bedeutung. Einige Historiker vermuten, dass SIE dadurch als Kampftruppen weniger effektiv wurden, da der Palastiens bequemer und weniger anspruchsvoll war als das Feldzugselben. Die Ermordung von Xerxes im Jahr 465 v. Chr. offenbart soll die enthaltene Bedeutung der Unsterblichen als auch ihre Verwundbarkeit gegenüber der internen Palacepolitik. Xerxes wurde von seinem Liebwater Artabanes ermordet, der Anschließend versucht, seinen eigenen Kandidaten auf den Thron zu setzen. Dieser Plan wurde zwar von seinen Gefallsluten vereitelt, doch seit, dass auch die Unsterblichen nicht immer gegen Korruption und Intrigen waren. Ausgerechnet die Truppe, die den König beschützen sollte, hatten getötet. Xerxes Sohn Artax Xerxes I. 465 to 424 v. Chr. sah sich sofort mit Herausforderungen seiner Autorität konfrontiert und muss das Vertrauen der Unsterblichen wiederherstellen. Dies gelang ihm durch eine Kombination aus Sauberungen, bei denen die am Attentat Beteiligten entfernt wurden, und Belohnungen, die sicherstellten, dass loyal Unsterblich für ihr die Einsteingemessen entlohnt wurden. Die Einheit überstand die Kreis, war aber möglicherweise dauerhaft verhindert. Das absolut Vertrauen zwischen König und Leibwache war beschädigt. Während der Herrschaft von Artax Xerxes nahm das persische Reich eine zunehmende defensive Haltung ein. Anstatt zu expandieren, konzentriert man sich darauf, die Kontrolle über die bestehenden Gebiete zu sichern und die komplexen Beziehungen zwischen den verschiedenen Völkern des Reichs zu gestalten. Die Unsterblichen hatten nun weniger mit äußeren Feinden und mehr mit internen Problemen zu tun. Aufstandisch, Provinzaufstand, religiös Konflikt. Der ägyptische Aufstand von 460 v. Chr. stellt die Kampfkraft der Unsterblichen auf die Probe. Ägypten, stets schwer zu beherrschen, erhob sich mit Unterstützung Athens. Die Perser entsandten Armeen, deren Hauptteil der Unsterblichen, den Aufstand niederzuschlagen. Der Feldzug zog sich über Jahre und die Zeit, dass die einst so leichten Siege immer schwerer zu erringen waren. Schließlich siegten die persischen Streitkraft, jettig zu hohen Verlusten. Der Frieden von Cullis im Jahr 449 v. Chr. Beendet die Perserkrieg faktisch, die Persien sich verpflichtet, kein Truppen mehr in das HJ mehr zu entsenden. Dies Wort von Weilen als persische Niederlage oder zumindest als Eingeständnis der persischen Unfähigkeit, Griechenland zu erobern, gewordet. Für die Unsterblichen, die wiederholt gegen die Griechen gekämpft hatten, muss dies ein schwerer Schlag gewesen sein. Ihr Schlachten waren umsonst gewesen, die persische Politik nun auf Koexistenz, statt auf Eroberung abzielt. Die Kriegsführung verändert sich auch in einer Weise, die sich auf die Unsterblichen auswirkt. Griechische Militärinnovationen, insbesondere die Entwicklung ausgefeilter Belagerungs- und Seetaktiken, führten dazu, dass schwere Infanterieformationen wie die Unsterblichen auf dem Schlachtfeld in Dominanz verloren. Persische Armeen griffen zunehmend auf griechische Soldatertruppen zurück, die sich dies als effektiver erwiesen hatten als die persische Infanterie gegen griechische Armeen. Diese Abhängigkeit von Soldern markiert einen bedeutenden Wandel in der persischen Militärkultur.
Während die Unsterblichen, einst die unbestritten Elite gewesen, so konkurrierten sie nun mit Berufssoldaten verschiedener Nationalitäten. Die Unsterblichen blieben zwar in diesen Jahren wichtig, waren aber nicht mehr die einzigen Elitetruppen im persischen Dienst. Diese Abschwachung ihres Unterstatus konnte die Moral den Zusammenhalt der Einheiten beeinträchtigt haben. Die Thronfolgekreis nach dem Tod von Artax, Xerxes I, verdeutlicht die politische Rolle die Verwundbarkeit der Unsterblichen, zusätzlich. Mehrere Thronensprüche wurden erhoben. Die Jules die Unterstützung der Guard suchten. Der Spätere Sieger, Darius II, 423-44 v. Chr. Muss sich in der komplexen Palastpolitik zurechtfinden, in der die Unsterblichen ein Schlüsselrolle spielten. Ihre Unterstützung wurde durch Versprechungen von Bellenungen die Andrahungen von Strafen erkauft, wodurch sie ebenso sehr zu politischen wie zu militaristischen Instrumenten wurden. Die Herrschaft von Darius II war von enthaltenden Problemen im gesamten Reich geprägt. Satrapen wurden zunehmend unabhängig die Agierten in ihren Provinzen beinahe wie König. Die Unsterblichen wurden mitunter entsandt, dies beamten und die königliche Autorität zu erneuern. Doch die großen Entfernungen die begrenzt stark ihrer Streitkraft erlaubten es ihnen nicht, überall gleichzeitig zu sein. Das Reich wurde zu groß zu komplex. Als das selbst 10.000 Elitesoldaten effektiv hatten kontrollieren können. Xerxes II, 404-358 v. Chr. Sah sich die schwersten inneren Herausforderungen der persischen Geschichte gegenüber. Als sein Bruder Kairos der Jüngere versucht, den Thron sich zu reißen. Kairos hatte als Satrap in Anatolien Gideon ein großes Heer rekrutiert. Darunter 10.000 griechische Söldner, die als die 10.000 in die Geschichte eingingen. Im Jahr 4001 v. Chr. marschiert Kairos auf die Hauptstadt, die hier treffend bei Kanaka nahe Babylon aufeinander. In der Schlacht von Kanaka standen sich die Unsterblichen, die Artax Xerxes true ergeben waren, Kairos Truppen, darunter die griechischen Söldner, gegenüber. Die Schlacht war erbittert, die Kairos errang zunächst die Oberhand. Doch als verrückt, seinen Bruder zu töten, fiel selbst, die sein hier brach zusammen. Die Unsterblichen hatten das Zentrum von Artaxerxes Leine gehalten die spielten eine entscheidende Rolle im Sieg. Sie bewiesen damit, dass sie trotz der Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte weiterhin schlagkräftig Kampftruppen waren. Die Folgen der Schlacht von Kanaka offenbarten jedoch die militaristischen Schwächen der Perser. Die griechischen Söldner, deren Auftrag gefallen war, kämpften sich Persien heraus und kamen schließlich zurück nach Griechenland. Die persischen Streitkraft, einschließlich der Unsterblichen, waren nicht in der Lage, sie zu vernichten oder gefangen zu nehmen. Dieser Feldzug, der als Marsch der 10.000 bekannt wird, galt weithin als Bues dafür, das Klein, gut ausgebildet griechische Truppen deutlich größer persische Armeen besiegen konnten. Der Ruf der Unsterblichen litt, obwohl sie die Hauptschlacht gewonnen hatten. Unter Artax Xerxes II schwan die königliche Autorität die persische Militärmacht weiter. Ägypten rebellierte erfolgreich, blieb 60 Jahre lang unabhängig. Satrapen in Anatolien entwickelten sich faktisch zu unabhängigen Herrschern. Die westlichen Provinzen der Reichs befanden sich in ständiger Unruhe. Die Unsterblichen dienten weiterhin, waren aber zunehmend nicht mehr in der Lage, dies Entwicklungen umzukehren. Artax Xerxes III, 358-338 v. Chr. versucht, die königliche Autorität durch aggressive Feldzug wiederherzustellen. Erobert Ägypten Zurich, schlug rebellische Satrapen nieder, festigt die persische Macht. Die Unsterblichen nahmen in diesen Feldzügen, till bewiesen ihr Kampfkraft. Dr. Fall von Artax Xerxes III. Warner von Kaiser Dauer. Wurde 338 v. Chr. Von seinem Wieser vergiftet. Das Reich versank im Chaos. In den letzten Jahren der Achämenidenreichs, 338-330 v. Chr. Folgen rasch mehrere König aufeinander, die Jules mit einem zunehmend unregierbaren Reich zu kämpfen hatten.
Die Unsterblichen bewachen weiterhin den von UND Kämpften. Wenn sie gerufen wurden. Doch sie dienten einer Institution. Die sich eindeutig im Niedergang befand. Die glorreichen Zeiten von Darius und Xerxes müssen diesen späteren Unsterblichen wie fern Vergangenheit erscheinen und sein. Obwohl erst anderthalb Jahrhundert vergangen waren dieser Zeit des Niedergangs und der Wandels entwickelten, sich aus Rüstung und die Organisation der Unsterblichen vermutlich weiter. Auch wenn unsere Quellen hier weniger detailliert wurden. Möglicherweise legten sie schwere Rüstungen, den griechischen Hoplites besser begegnen zu können. Sie zogen sicherlich Lehren aus ihren zahlreichen Schlachten, passten Taktiken und die Ausbildungen. Doch dies Veränderungen waren eher schrittweise als revolutionär. Und das Grundkonzept der Unsterblichen blieb dasselbe. 10.000 Eliteinfanteristen, die soll als Königlich Guard als auch als Stostrup dienten. Die Sozialzusammensetzung der Unsterblichen dürft sich in dieser Zeit ebenfalls verändert haben. Als sich Adelsfamilien ausstarben oder ihren Status verloren, traten neue Familien an ihr Stelle. Die Einheit wurde im Lauf der Zeit wahrscheinlich meritokratischer, wobei militärische Fähigkeiten mehr geübt hatten als die Geburt im Vergleich zu früheren Generationen. Dies war ein praktisch Notwendigkeit. Der militärische Bedarf der Reich stieg und der Pool geneigter Kandidaten aus traditionellen Adelsfamilien schrumpft. Auch die religiöse Landschaft der Reichs wandelt sich. Der Zoroastrismus blieb, zwar die offizielle Religion. Doch die persischen König zeigten sich zunehmend gegenüber anderen Glaubensrichtungen. Und die religiöse Einheit, die das frühere Reich geprägt hat, zerbrach. Die Unsterblichen, die aus dem gesamten persischen und die medischen Kernland der Reich stammten, spiegelten dies religiöse Vielfalt wahrscheinlich weiter. Obwohl uns nur wenig direkt Beleg für ihr Glaubensvorstellungen in dieser Zeit vorliegen. Als das vor Jahrhundert versus Chr. Seinem Schicksalhaften in die Engaging, standen die Unsterblichen in einem Skydweg. Auf dem Papier blieben sie die Elite der Persischen Milites. Sie beschützen weiterhin den König, und die Namen und Feldzügen Thiel. Doch das Reich, dem sie dienten, schwachte sich ab, und die in seiner Westgrenz brachten sich Bedrohungen zusammen. Die sich bald als erdrückenderweise Sultan. Die Großprüfung in der Geschichte der Unsterblichen stand Beaver, der Feldzug Alexanders de Großen. Kapitel 7. Alexander und das Ende einer Ära. Im Jahr 336 v. Chr. Bestig der 20, George König Alexander den von Makedoniens nach der Ermordung seines Vaters Philipp II. Innerhalb von 2 Jahren festigt der junge König seine Herrschaft über Griechenland, und want seine Aufmerksamkeit nach Osten, dem Persischen Reich zu. Für die Unsterblichen, die seit über anderthalb Jahrhunderten gegen Griechisch hier gekämpft hatten, stellt Alexander lediglich ein weiter Griechisch Bedrohung dar. Gefahrlicher als die meisten, US, aber letztlich bezwingbar. Sie konnten nicht ahnen, dass sie dem militaristischen Genie gegenüberstehen würden. Das Reich zerstören und jahrhundertelangen Geschichte ein Ende setzen sollt. Das Persische Reich im Jahr 334 v. Chr. Yes Wort von Darius 3. Regiert, einem Verhegen, aber vom Pechverfolgten König, der ein Reich geerbt hat. Das bereits durch Jahrzehntelang in ihr Konflikt und äußeren Druck geschwagt war. Darius verfügt über die Ressourcen eines riesigen Reichs. Darunter die Unsterblichen, die immer nach 10.000 Mann sollten und weiterhin als Elitetruppen galten. Doch stand einem Feind gegenüber, wie in die Perser nach nie zuvor erlebt hatten. Alexander überquert 334 v. Chr. Mit einem Heer von etwa 40.000 Mann den Hellespont und drang nach Asien ein. Verglichen mit den Streitkräften, die Persien theoretisch hat aufbieten können, war dies ein winzig Trupp, doch hochtrainiert, hervorragend geführt und mit modernster Militärtechnologie ausgestattet. Die makedonische Phalanx, bewaffnet mit langen Piken, den sogenannten Sarisen, war sogar noch verstärkender als die alten griechischen Phalanx mit ihren Hauptschwertern. Und Alexander selbst war ein taktisches Genie, und ein inspirierender Anführer von außergewöhnlichem Talent.
Die erste groß Schlacht fand 334 v. Chr. Im Grünes im Nordwesten Anatolien Stadt. Darius war nicht anwesend. Hat sein Sat fallen in Sand. Den seiner Ansicht nach unbedetenden ein Fall abzuhren. Auch die Unsterblichen Namen nicht in dieser Schlacht teil. Sie blieben beim König im Kernland. Die Persischen Streitkraft. Derenter Griechisch Soldner, Persische Kavallerie. Wurden vernichtet in Geschlagen. Alexander hat seinen ersten Sieg auf asiatischem Boden errungen. Als Alexander durch Anatolien zog, Stadt Erobert Persisch hier besiegt. Erkannt Darius. Das eine ernsthaften Bedrohung gegenüberstand. Begann, Jultages hier aufzustellen, dem Magdanischen Eroberer gegenzutreten. Antiquellen nennen absurd hohe Zahlen für Diocese hier. Doch modern Historiker schätzen, dass Darius etwa 100.000 Soldaten aus dem gesamten Reich zusammenzig. Im Zentrum Diocese hiers, in einer Position, standen die 10.000 Unsterblichen. Die hier treffen im November 33 v. Chr. bei Isis aufeinander. Auf einer schmalen Ebene zwischen Bergen und Meer, mit der begrenzt Raum, des Schlachtfelds Darius allemasige Überlegenheit, zunächst verhindert. Das Alexanders kleiner Streitmacht Gehenkante. Dies war ein taktischer Fehler. Der sich fatalerweise sollt. Doch Darius war entschlossen zu kämpfen konnte sich nicht zurückziehen. Und fähig zu wirken. Die Schlacht von Isis begann mit den üblichen Vorbereitungen. Dem Gefecht mit Fernkampfwaffen ersten Scharmützeln. Dann folgte die Hauptschlacht. Alexander führt seine Kavallerie persönlich gegen den persischen linken Flügel. Durchbrechen Darius selbst zu erreichen. Gleichzeitig rückten die Magdanischen Flanken auf das persische Zentrum vor, wo die Unsterblichen standen. Dies kämpften tapfer. Sie hielten ihre Formation unter dem Druck der Magdanischen Flanken, der langen Sarissapeiken, die auf sie zustürmten. Die Magdanischen Schilde schlossen sich fest. Die Unsterblichen warfen ihr Speer. Schossen ihr Pfeil Griffen dann mit Speeren Schwerternen. Sie wichen langsam zurück bewahrten die Disziplin. Selbst als, sich das Blatt, im Kampf gegen sie Antiquellen schreiben ihnen irreblisch Verlust auf den Seiten der Magdanen zu. Doch Tapferkeit allen reicht nicht aus. Die Überlegen mechanisch Ausrüstung Taktik. Das Schlachtfeld. Das persische Manöver verhindert. Alexanders brillante Führung zu überwinden. Auf dem persischen linken Flügel droht Alexanders Kavallerie Durchbruch, die gesamt persische Linie einzukesseln. Darius, der sah, wie sehen hier zusammenbrach Alexanders Kavallerie auf seine Stellung zustürmt, traf die verhängnisvolle Entscheidung zur Flucht. Verlies sehen hier floh, in der Hoffnung, zu entkommen in einem anderen Tag weiter zu kämpfen. Mit dem Tod de Königsbrach der Persisch Widerstand zusammen. Die Unsterblichen, die nach im Zentrum kämpften, sahen sich plötzlich umzingelt führungslos. Einige kämpften bis zum Tod. Andere versuchten, der sich schließenden Fall zu entkommen. Viele wurden getötet, gefangen genommen oder zur Kapitulation gezwungen. Die Elitekrieger, die 10.000 Unsterblichen, die in 2 Jahrhunderten ihres Bestehens nach ein Niederlage erlitten hatten, war zerschlagen. Darius entkam mit einem Rest seiner Streitkraft von Isis begann, sein hier wieder aufzubauen. Verfügt nach immer über die Ressourcen eines riesigen Reichs, kontrolliert nach immer das persische Kernland, genas nach immer die Loyalität der meisten Anhänger. Konnte neue Truppen rekrutieren, derenter neue Unsterblich, die bei Isis gefallenen zu ersetzen. Doch der Mythos der Unsterblichen Unbesiegbarkeit war zerbrochen. Die besten Soldaten der Wiederaufgestalten Guard konnten nicht mit der Qualität der Veteranen aufnehmen, die bei Isis gefallen waren. Alexander nutzte die nächsten 2 Jahre, seine Eroberungen zu festigen. Nach einer berühmten Belagerung nahm die Stadt in Sicherheit. Erobert Ägypten sichert seine Position, beaver tiefer nach Persien vordrang. Darius nutzte die Zeit, sich auf die seiner Ansicht nach entscheidend Schlacht vorzubereiten. Rekrutiert Truppen aus dem gesamten Reich, bildete bestmöglich aus, prepariert ein Schlachtfeld, das ihm seinen Salmasigen Vorteil sichern sollte.
Die hier treffen im Oktober 331 v. Chr. Bei Galgamela in Mesopotamien aufeinander. Dies Mal hat Darius das Schlachtfeld sorgfältig gewalt. Ein weite Bein. Auf der sein gesamt Streitmacht aufstellen und die machten en mit seiner Kavallerie flankieren konnte. Sein hier war sogar noch größer als bei ISIS. Möglicherweise bis zu 200.000 Mann gegen Alexanders 47.000. Die wiedererstarkten Unsterblichen hielten das Zentrum der Frontlinie. Ihre Position wurde von weiterer persischer Elite-Infanterie gedeckt. Darius hat auch Überraschungen vorbereitet. Streitwagen mit Sicheln und in den Rädern befestigten Klingen. Die McDonischen Linien durchbrechen sollten. Und Kriegselefanten US-Indien. Die McDonischen Pferd in Angst und Schrecken versetzen sollten. Hat alles sorgfältig geplant und war entschlossen. Die Feller von ISIS nicht zu wiederholen. Dies Mal wurde sich dem Kampf stellen. Die Schlacht bei Gaugamela begann mit Darius Angriff mit Sicheln. Doch Alexanders Truppen waren darauf vorbereitet. Dies Bedrohung abzuwehren. Sie öffneten Lücken in ihrer Formation. Ließen die Streitwagen passieren und schlossen dann die Reihen dahinter. Die Streitwagen versagten war Verlust, konnten die makedonisch Linie aber nicht durchbrechen. Es folgte ein offener Feldzug entlang der gesamten Front. Wie schon bei ISIS führt Alexander seine Kavallerie persönlich in einem verheerenden Angriffen. Doch dies Mal war Darius auf dies Taktik vorbereitet. Persische Kavallerie startet einen Gegenangriff. Und ein gewaltige Kavallerieschlacht entbrannt an beiden Flanken. Im Zentrum standen die Unsterblichen den Makedonischen Flanken gegenüber und hielten Bermel stand. Mit Verzweifeltem Mutkampfend. Zeitweise war der Ausgang der Schlacht ungewiss. Die makedonische Linie war dünner, als Alexanders seinen Flankenangriff fortsetzt, und die persische Kavallerie war beinahe durchbrochen. Werinnen dies gelungen, hatten sie Alexanders Armee von hinten angriffen und das Blatt wenden können. Doch Alexanders stellvertreter Parmen hielt langgenig durch. Damit Alexanders seinen Angriff wollenden konnte. Und dieser Angriff war entschiedend. Alexander, an der Spitze seiner Elite-Kavallerie, durchbrach die persische Link und stieß auf Darius' Stellung zu. Der persische König, der die makedonische Kavallerie auf sich gekommen, sah und sich in ISIS erinnert, floh Bermels. Sein Abzug besiegelt das Ende. Die Unsterblichen, die im Zentrum immer noch hartnäckig kämpften, erfuhren, dass König im Stich gelassen hat. Ihr Moral brach zusammen, und die Formation lost sich auf. Was folgt, war ein Gemetzel. Die Magdanen verfolgten die fliehenden Perser kilometerweit, und metzelten tausend nieder. Die Unsterblichen Jean, die den empfänglichen Zusammenbruch überlebt hatten, versuchten, waren die Ruckzugs für Ordnung zu sorgen. Doch es war aussichtslos. Viele wurden getötet, not mehr gefangen genommen. Einigen kamen und zerstritten, sich auf dem Land. Als schlagkräftige Militäreinheit horten die Unsterblichen, nach Gamela auf zu existieren. Darius floh nach Osten und versucht, Truppen für den weiteren Widerstand zu sammeln. Doch seine Autorität war gebrochen. Satrapen und Adlige, die ihn unterstützt hatten, bezweifelten nun, ob Alexander Gemels besiegen konnte. 330 v. Chr. Wurde Darius von seinen eigenen Hoflingen ermordet. Die glaubten, sich Alexanders Gunst zu sichern, indem ihm den persischen König, tot oder lebendig, auszuführen. Alexander, der gehofft hat, Darius Leben gefangen zu nehmen und die Vielheit durch und zu herrschen, war berichten so voll über den Mord erzählt. Gab Darius ein Königliches Begräbnis und die so seinen gefallenen Feind. Mit Darius Tod und der Vernichtung der Persischen, here's word Alexander Herrschers der Persishenreichs. Verbrach die folgenden Jahr damit, seine Eroberungen zu festigen. Die letzten persischen Widerstandskämpfer aufzuspüren und die persische Verwaltung in sein neues Reich zu integrieren. Doch die Schlacht von Gaugamela markiert das Faktisch Ende der Achämenidendynastie und damit auch das Ende der Unsterblichen. Einige himmlische Unsterblich mogen sich Alexanders hier angeschlossen haben. Der bestritt war, persische Truppen in seine Streitkraft zu integrieren. And ihr Kurden Vielheit in ihr Heimat Zurich, wurden born oder handle und versuchten,
Ihr glorreichen Tage zu Vergessen. Wieder and ihr leisteten weiterhin Widerstand und Schlossen, sich den verschiedenen Aufständen gegen die Makedonisch Herrschaften, die Gerlang andorten. Doch als Institution, als Elitekrieger der Persischen Reichs, war das Schicksal der Unsterblichen besiegelt. Untergang war nicht auf Versagen ihrerseits zurückzuführen. Sie kämpften bei Galimela genauso tapfer wie Zuver bei den Thermopylen oder Isis. Sie bewahrten ihr Disziplin und ihren Zusammenhalt weitaus länger als der Rest der persischen Heers. Doch sie stand in einem Feind gegenüber, Alexander, der ihnen schlichtweg überlegen war. Seine Truppen waren schwerer bewaffnet und gepanzert. Seine Taktiken waren ausgefeilter. Seine Führung war inspirierend. Und hat den Schwung des Sieges im Rücken. Waren die Perserian durch Problem bereits Jeschwats Reichverdiedikten. Markiert das Ende der Unsterblichen das Ende einer Ära in der Militärgeschichte. Über 2 Jahrhunderte lang waren sie der Mastag gewesen, in dem sich an der Elitetruppen messen müssen. Sie hatten an der Armeen zur Nachahmung inspiriert. Sie hatten bewiesen, dass ein Professionell, gut ausgebildet und gut ausgerüstet Infanterie das Rückgrat imperialer Macht bilden konnte. Doch die Welt verändert sich, und die militaristischen Neuerungen, die Alexander aus Griechenland und Makedonien mitbracht, repräsentierten die Zukunft, waren die Unsterblichen die Vergangenheit verkörperten. Kapitel 8. Vermachnis und Legende. Obwohl die Unsterblichen nach Galimela als Funktionären Militäreinheit nicht mehr existierten, blieben Einfluss und Vermachnis bestehen. Später Reich orientierten sich im persischen Vorbild, und Elemente dessen, wofür die Unsterblichen standen, fanden sich in den Streitkräften der Geschichte wieder. Darüber hinaus letten die Unsterblichen in Legenden und Literatur fort. Ihr Geschichte wird immer wieder erzählt, oft im Ausschmückungen, die historische Fakten in Mythen verwandelten. Die unmittelbaren Nachfolger der Achämenidenreiches, das von einem von Alexanders Generalen gegründet Zucketenreich, integrierten Elemente der persischen Militärorganisation in ihre Armeen. Die Zucketen erkannten den Wert einer elitaren Infanterie und Schiffeneinheiten, die bewusst nach dem Vorbild der Unsterblichen gestaltet waren. Die Silberschildträger und andere Elitekorps erfüllten ähnliche Funktionen. Königliche Guard, Zeremonialtruppen und Kämpferprop-Krieger. Obwohl sie nicht exakt Nachfolger der Unsterblichen waren, verkörperten sie die Kontinuität der persischen Tradition. Das Partherreich, das im 3. Jahrhundert versus Chr. Im iranischen Kernland entstand und schließlich Großteil der Himalischen Achämenidenreichs beherrscht, ließ sich ebenfalls von den Unsterblichen inspirieren. Die schwere parthische Kavallerie, die sogenannten Katapakt, erfüllt, obwohl beritten und nicht zu Fuss, eine ähnliche Funktion wie die gepanzerte Elite der kaiserlichen Heers. Die Parther präsentierten sich bewusst als Urban der Achämeniden Tradition, und die Erinnerungen die Unsterblichen war Teil dieses Legitimationsanspruchs. Das Sassanidenreich, das 224 n. Chr. Die Nachfolger der Parther trat und Persien bis zur islamischen Eroberung 651 n. Chr. regiert, belet die Unsterblichen explizit wieder. Die Sassaniden schufen eine Einheit namens Shedon, Mittelpersisch für Unsterblich, die direkt dem Achämeniden Vorbild nachempfunden war. Dies kassanischen Unsterblichen dienten als Königlich, Guard und Elitetruppen und bewahrten viel Traditionen und Funktionen ihrer antiken Vorgänger. Sie trugen aufwendig Rüstungen, führten besondere Waffen und genossen privilegierte Stellungen in der kassanischen Gesellschaft. Die kassanischen Unsterblichen kämpften in zahlreichen Feldzügen gegen das Ostromisch-Byzantinische Reich. Sie erwarben sich einen flossenden Ruf, und römische Quellen berichten von ihnen mit derselben Mischung aus Respekt und Besorgnis, die griechische Quellen den ursprünglichen Unsterblichen entgegenbrachten. Als das Kassanische Reich im 7. Jahrhundert n. Chr. Schließlich in arabisch-muslimische Armeen fiel. Kämpften die Unsterblichen bis zum bitteren Ende und hielten an ihrer Tradition de Dienst fest, selbst angesichts der unausweichlichen Niederlage jenseits der direkten militaristischen Nachfolge. Das Konzept der Unsterblichen prägte das militärische Denken über Jahrhundert. Die Idee,
Eine Elitetruppe in exakt gleicher stark, zu unterhalten und Verlust sofort zu ersetzen, den Anschein der Unbesiegbarkeit zu wahren, Word von Spatteren Armeen in verschiedenen Formen übernommen. Die Vorstellung, dass sie ein Herrschers eine Legende aus den besten Familien der Reichsbenedikt, Word in Reichen von bis China zur gängigen Praxis. Das Byzantinische Reich, der Ostlicher Roms und Jahrhundertelang Nachbar Persians, entwickelt Eliteinheiten, wie die Exkupteren und später die Wanzengard, die ähnlich funktionen wie die Unsterblichen erfüllten. Das Osmanische Reich verfügt über seine Janitscharen, eine Eliteinfanterie, die soll als Königliche Garde als auch als Stoßtruppendiente. Obwohl diese Einheiten ihre eigenen Besonderheiten aufweisen, wurde das von den Unsterblichen Geschaffen Vorbild in ihrer Organisation und Rolle deutlich erkennbar. In Literatur und Geschichtschreibung erlangten die Unsterblichen eine eigene Bedeutung. Griechisch und römische Historiker, insbesondere Herodot und später Xenophon, schrieben ausführlich über die Unsterblichen, und ihr Bericht prägten das Verständnis dieser, streitmacht späterer Generationen. Herodots Beschreibung der Unsterblichen bei den Thermopylen, die selbst in der Niederlage mit Geschichte und mitkämpften, zeigten das bildwürdiger Gegner und nicht das von barbarischen Horden. Mittelalterlich und Renaissance-Autoren, die klassische Text wiederentdeckten, waren von den Unsterblichen fasziniert. Sie sahen in dieser Precision Elitetruppe ein Vorbild militärischer Exzellenz und Loyalität. Europäische Monarchien, die über die Unsterblichen lesen, versuchten mitunter, ihre eigenen Versionen zu erschaffen. Elitegarden, die Palastschutz, Zeremoniell Repräsentation und militärische Effektivität vereinten. Die Unsterblichen fanden auch ein Gang in die Volksvorstellung und Folklore. Geschichten über einzelne Unsterbliche Krieger, ihr Heldentaten und Abenteuer kursierten in der islamischen Welt, die Persien erobert hat. Diese Erzählungen, die historisch Fakten mit Legenden und moralischen Lehren verbanden, hielten die Erinnerung an die Unsterblichen lebendig. Selbst als die genauen Details ihrer Geschichte in Vergessenheit gerieten. In der Neuzeit sind die Unsterblichen in zahlreichen historischen Romanen, Filmen und anderen Medien präsent. Manchmal sind diese Darstellungen recht akkurat, manchmal haben sie wenig mit der historischen Realität gemein. Der Film 300 aus dem Jahr 2007 über die Schlacht bei den Thermopylen seit die Unsterblichen als maskiert. Fast übernatürlich Krieger. Ein dramatische Interpretation, die etwas von ihrer Mystik einfängt, auch wenn sie die historischen Fakten versert. Militärhistoriker, die Unsterblichen erforschten, versuchten, ihr Kampfweise, ihr Taktiken und die Grand für ihr Erfolg zu rekonstruieren. Dies wissenschaftlich Auseinandersetzung führt zu einem differenzierteren Verständnis der Unsterblichen. Sie wurden weder als unbesiegbar Übermenschen nach als ineffektiv per des Soldeten gesehen, sondern als qualifiziert, gut ausgerüstet Berufsinfanterie, die ihr Aufgabe hervorgehend erfüllt, aber angesichts berligener Taktiken oder Führung nicht vor Niederlagen gefeit war. Auch Archäologisch von Trugen, zu unserem Verständnis der Unsterblichen bei. Relief Simperkepolis, die Soldaten in aufwendigen Uniformen sehen. Aber es persischer Waffen und Rüstungen in verschiedenen Fundorten sowie die Analyse antiker Schlachtfelder folgten dem Bild der Unsterblichen und ihrer Funktionsweise weiter Puzzleteil hinzu. Der moderne Iran hat die Unsterblichen als Teilseins historischen Erbes angenommen. Sie erscheinen in der iranischen Kunst, Literatur und nationalen Symbolik als Repräsentanten einer glorreichen Precision Vergangenheit. Dies modern Währung Währendfakt oder romantisiert mitunter ihr Geschichte, spiegelt aber eine Verbindung zu einer realen historischen Macht weiter, die dem alten Persien Rom einbracht. Militäreinheiten weltweit wurden als unsterblich bezeichnet oder bewusst nach ihrem Vorbild gestaltet. Verschiedene Eliteeinheiten in unterschiedlichen Ländern beanspruchten, den Geist der alten Precision Guard zu verkörpern. Obwohl dies modernen Streitkraft in völlig anderen Kontexten und mit völlig anderen Technologien operieren, die Anfang des Namens unsterblich auf die enthaltende Kraft ihrer Legende hin. Das psychologische Konzept hinter den Unsterblichen, das der Standardersatz von Gefallenen zur Aufrechterhaltung der stark ein Aura der Unbesiegbarkeit erzielen konnte,
Word von Militärpsychologien untersucht. Sie erkennen, dass der Zusammenhalt einer Einheit und die Wohnung eines Elite-Status die Kampfeffektivität erheblich steigern können. Und die Persische Method, die zu erreichen, wofür ihr seid entwickelt. In der vergleichenden Militärgeschichte wurden die Unsterblichen oft zusammen mit anderen legendären Elitenheiten diskutiert. Den spartanischen Kriegern, der römischen Trojanergarde, den mongolischen Krieg, den osmanischen Janitscharen und die Napoleons Kaisergarde. Diese Einheiten hat einzigartige Merkmal, aber sie alle wiesen Allgemeinsamkeiten auf. Streng Auswahl, Überlegen Ausrüstung, Sonderstatus und die vielfältige Aufgaben jenseits der reinen Kampfs. Das Vermögnis der Unsterblichen liegt wohl darin, zu beweisen, dass professionell, gut organisiert und die ausgerüstete Streitkraft entschieden für den Aufbau und die Erhalt von Imperien sein können. Die Unsterblichen waren kein feudal Aufgebot oder Bürgermiliz, sondern Berufssoldaten, die Leben dem Militärdienst widmeten. Dies Professionalität ermöglicht es dem Persischen Reich, sein Macht über weit entfernungen aus Süden und 2 Jahrhunderte lang, die Herrschaft über verschiedene Völker zu bewahren. Kapitel nun. Die Unsterblichen in der modernen Version. Unser Verständnis der Unsterblichen hat sich erheblich weiterentwickelt. Die Wissenschaftler modern historische Methoden auf Antiquellen angewendet, verschiedene Bericht verglichen, archäologisch von den Besiegen und die neben der griechischen auch die persische Perspektive berücksichtigt haben. Dies wissenschaftliche Entwicklung seit, wie viel wir über die Unsterblichen wissen und wie viel noch ungewiss oder umstritten ist. Die wichtigste Antike zu den Unsterblichen ist Herod, der griechische Historiker, der sein Historien im 5. Jahrhundert vs. Chr. verfasst. Herod liefert die detailliertesten Beschreibungen der Unsterblichen, Anzahl, Ausrüstung und Roll in Schlachten wie den Thermopylen. Allerdings unterlag auch Herod seinen eigenen Vorteilen und die Grenzen. Schrieb aus griechischer Perspektive über persische Feind. Und die Obwohl sich Fairness und die Genauigkeit bemüht, Betrieb oder Missverstand der mitunter persisch sitten und die Gebrauch. Modern Wissenschaftler haben Herodots Bericht sorgfältig geprüft und in MIT anderen antiken Quellen und die archäologischen von den Verglichen. Sie haben Stellen identifiziert, und den Herodot wahrscheinlich richtig lag, und die Stellen, und den möglicherweise falsch informiert war oder sein griechisch Perspektiv sein Verständnis verzerrt. Dieser kritische Ansatz hatte ein zuverlässigeres Bild der Unsterblichen hervorgebracht, obwohl weiterhin erheblich Unsicherheiten bestehen. Ein wichtig wissenschaftlich Debat betrifft den Namen Unsterblich selbst. Im Persischen kann die Einheit Anusia oder onlich genannt worden sein, was Gefahrten oder Anhänger bedeutet. Der griechische Begriff Athanatoi, Unsterblich, kann die ein Missverständnis oder ein poetische Interpretation der Persischen Namen sein. Oder es kann die genau der Name gewesen sein, denn die Perser für sie verwendeten und bewusst einen Namen wollten, der ihr Unbesiegbarkeit suggeriert. Dies bleibt unklar. Auch die Frage der Ausrüstung wird detailliert untersucht. Die archäologischen Fund, Rüstungsstil, Waffen und die künstlerischen Darstellungen bestätigen vieles, was Antiquellen aussehen. Sehen aber auch Unterschied auf. Nicht alle Unsterblichen waren identisch ausgerüstet. Offizier besaßen hochwertige Ausrüstung. Die Ausrüstung entwickelt sich im Lauf der Zeit weiter. Es gab regional Unterschied. Das Bild einer einheitlich ausgerüsteten Truppe ist wahrscheinlich Verenfakt. Die taktischen Fähigkeiten der Unsterblichen wurden durch moderne Militäranalysen neu bewertet. Wissenschaftler berücksichtigten Faktoren wie die Effektivität von Weidenschilden gegen Pfeil, die große Reichweite griechischer Speer gegenüber Precision, die Mobilität sein Tränkegen verschiedener Rüstungsarten und die für die Beherrschung unterschiedlicher Waffen erforderliche Ausbildungszeit. Diese Analysen legen nahe, dass die Unsterblichen gut in die Kriegsführung ihrer Zeit und ihres Ortes angepasst waren, jedoch im Kampf gegen griechische Feldherren, insbesondere in engem Gelände, deutlich Nachteil hatten. Die Sozialzusammensetzung der Unsterblichen wird an und unsers Wissens über die persische Gesellschaft untersucht. Die Voraussetzung, dass die Mitglieder aus Adelsfamilien stammen müssen,
Fragen nach der Großdiözese in Frage kommenden Krisis, der streng der Durchsetzung dieser Vorgabe auf. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass mit der Rief der Reichs dem Wachstum der militaristischen Bedarfs die sozialen Anforderungen geliefert wurden, so dass Abfahige Soldaten aus niedrigeren Rangen beitreten konnten. Und verwerteten die Ansicht, dass der Elite-Status sorgsam gehütet wird. Die von Archäologen entdeckten nach Übersetzen Verwaltungsaufzeichnungen, der Perkepolis haben neue Einblick in die Funktionsweise der Persischen Reichs ermöglicht. Obwohl diese Aufzeichnungen die Unsterblichen nicht explizit erwähnen, offenbaren es in den meisten Fällen die hochentwickelte Bürokratie, die das Militär stützt, einschließlich Gehaltsstrukturen, Versorgungssystem Personalverwaltung. Diese administrative Raffinesse untermauert die Annahme, dass die Unsterblichen durch systematischen Austausch auf konstanter stark gehalten werden konnten. Vergleichen Studien untersuchten, wie sich die Unsterblichen in die breiteren Muster von Elitetruppen verschiedener Zivilisationen einfügten. Durch den Vergleich mit römischen Torianern, chinesischen Kaisergarden anderen Elitenheiten identifizierten wissenschaftlichen Mensanketen Besonderheiten. Dieser vergleichende Ansatz hilft uns zu verstehen, was typisch für Elitetruppen war was die Unsterblichen spezifisch persisch macht. Die Rolle der Unsterblichen in der persischen politischen Kultur hat zunehmend in Bedeutung gewonnen. Anstatt es lediglich als militarisch Streitmacht zu betrachten, erkennen Wissenschaftler es als politische Institutionen, die in thronfolgische Tätigkeiten, Palästinensischen das Machtgleichgewicht zwischen Monarchie Adel eingebunden war. Die Unsterblichen waren nicht nur Diener des Königs, sondern eigenständige Akteur mit eigenen Interessen Handlungsfähigkeit. Die tatsächliche Kampfkraft der Unsterblichen ist Gegenstand von Debatten. Einige Wissenschaftler betonen Niederlagen gegen die griechischen Streitkraft vermieden. Das es überschätzt als Palastwachen effektiver als im offenen Feld gewesen sehen. Und argumentieren, die Unsterblichen sehen durch es effektiv gewesen, hatten aber eben Gegner getroffen, die ihnen, insbesondere Alexander, schlichtweg überlegen gewesen sehen. Die beweislich stutz beid Ansichten bis zu einem gewissen Grad, was auf ein differenziert Realität hindetet. Die religiösen Überzeugungen Praktiken der Unsterblichen wurden im Licht des Zoroastrismus der persischen Religionskultur untersucht. Obwohl uns nur wenig direkt Beleg für die religiösen Praktiken der Unsterblichen vorliegen, lässt sich unserem Wissen über die persische Gesellschaft schließen, dass Religion für es von großer Bedeutung war. Sie sehen ihren Dienst wahrscheinlich als religiös bedeutsamen, das es direkt gegen die Mathe Chaos de Bosen verteidigten. Die psychologischen Dimensionen der Unsterblichen, der Zusammenhalt der Einheiten, ihre Motivation ihr Umgang mit dem Stress des Kampfs wurden mithilfe moderner psychologischer Theorien untersucht. Auch wenn wir keine Interviews mit Antiken Soldaten führen können, lassen sich auf Grundlage unseres Wissens über die psychologische Funktionsweise militärischer Einheiten fundiert Schlussfolgerungen ziehen. Das Ostprag Identitätskel der Unsterblichen, elitärer Status, ihr Prunkvoll Dekoration trugen maßgeblich zu Wirksamkeit bei. Nur Forschungen untersuchen, die persische Perspektive genauer, versuchen zu verstehen. Wie die Perser selbst die Unsterblichen sehen, anstatt sich allein auf Griechisch Bericht zu verlassen. Dies ist aufgrund der begrenzten Precision Schriftquellen eine Herausforderung. Dennoch stellt es ein wichtig Charakter der lang vorherrschenden griechisch-zentrierten Sichtweise dar. Persischer Sicht waren die Unsterblichen weder exotisch noch fremdartig, sondern ein normaler notwendiger Bestandteil der imperialen Verwaltung. Der Einfluss der Unsterblichen auf die nachfolgende Militärentwicklung lässt sich historisch nachvollziehen. Wissenschaftler haben spezifisch Wedge identifiziert. Auf den später Reich von Persischen Modell lernten oder sich davon inspirieren ließen. Diese intellektuelle Tradition verbindet die Unsterblichen mit viel späteren militaristischen Innovationen, belegt ihr historisch Bedeutung über ihr eigen, seit ihren eigenen Ort hinaus. Archäologische Ausgrabungen fordern weiterhin neue Erkenntnisse über die Unsterblichen Zürich. Bei Ausgrabungen in Persischen Städten wurden mitunter Waffen, Rüstungsteile oder Darstellungen gefunden, die unser Verständnis erweitern.
Die archaeologischen Methoden haben sich rasant weiterentwickelt. Techniken wie DNA-Analysen, metallurgische Untersuchungen und die modernen Datierungsmethoden ermöglichen es, mehr Informationen aus Artefakten zu gewinnen als je zuvor. Zukünftige Entdeckungen könnten unser Verständnis der Unsterblichen grundlegend verändern. Der wissenschaftliche Konsens, der sich aus all diesen Forschungen herausgebildet hat, besagt, dass die Unsterblichen ein real und bedeutend Militärmacht darstellten, die über 2 Jahrhunderte eine entscheidende Rolle in der persischen Kaiserherrschaft spielt. Sie waren kein mythischen Übermenschen, sondern hochqualifizierte Berufssoldaten. Sie waren in violent Situationen effektiv, aber nicht unbesiegbar. Sie verkörperten die persische Militärkultur und erfüllten vielfältige Funktionen. Kampf, Watchdienst, zeremonielle Repräsentation und die politische Einflussnahme. Und ihr Geschichte, die mitunter von Legenden verfolgt ist, bergt wohl Lehren über Militärorganisation. Kaisermacht und die Herausforderungen der Aufrechterhaltung von Elitetruppen. Kapitel 10. Vergleichend Analyse. Die Unsterblichen und der Elitetruppen. Die Bedeutung der Unsterblichen vollständig zu erfassen, ist es hilfreich, mit anderen militaristischen Elitetruppen der Geschichte zu vergleichen. Durch die Untersuchung von Gemeinsamkeiten und die Unterschieden können, besser verstehen, was die Unsterblichen ausgezeichnet und welche Muster mit Eliteinheiten anderer Seiten und Orte teilten. Der Naheliegendste Vergleich bietet sich mit dem spartanischen Heeren, insbesondere mit den Spartiaten, die Gesamtbürgerschaft Spartas bildeten. Wie die Unsterblichen waren auch die Spartaner Berufssoldaten, die von Kindheit in ausgebildet wurden. Sie unterlagen stringent Auswahlkriterien. Nur Kinder spartanischer Eltern konnten Spartiaten werden. Sie genossen einen elitaren Status in ihrer Gesellschaft und wurden wirtschaftlich unterstützt, sodass sich auf ihr militärische Ausbildung konzentrieren konnten. Sie kämpften in geschlossenen Formationen mit Speeren und Schilden, was Disziplin und Zusammenhalt der Einheit betont. Es gab jedoch entscheidenden Unterschied. Die Spartaner waren Bürger, die in politischen Entscheidungen teilnehmen konnten und Land besaßen, das von Heliten bewirtschaftet wurde. Die Unsterblichen hingegen waren Untertanen eines autokratischen Königs und dienten ihm not bleiben. Die Zahl der Spartaner war durch die Geburtenrate begrenzt und überstieg in 1.000. Waren die Unsterblichen bewusst auf 10.000 Mann gehalten worden, war ihr Ausrüstung schwer und auf die für typisch Fäbankformation ausgelegt. Die Spartaner kämpften vorwiegend für ihren Stadt, waren die Unsterblichen 1 Million Quadratkilometer großen Reich dienten. Ein weiterer interessanter Vergleich bietet die römische Torianergarde, die von Augustus im späten 1. Jahrhundert versus Chr. gegründet wurde. Wie die Unsterblichen dienten die Torianer Sol als Kaiserlich Leibgarde als auch als Elitetruppe. Sie wurden aus den besten Soldaten der römischen Heers rekrutiert und erhielten hohe Gehalter und Privilegien als gewöhnlich Legionär. Sie waren in Rom stationiert, den Kaiser und die Hauptstadt zu schützen, und spielten eine bedeutende Rolle in politischen Intrigen. Die Kaiser mitunter zum Aufstieg oder Sturz brachten. Die Torianer unterschieden sich von den Unsterblichen in ihrer Rekrutierung. Sie stammten aus dem Gesandten Reich und nicht aus einer einzigen ethnischen Gruppe. Zudem waren Zalamasse Geringer, typischerweise zwischen 5.000 und 10.000 Mann, nach Epoche. Berechtigten für ihr politische Intervention. Die Ermordung von Kaiser und die Versteigerung des Throns in den meist beitenden, erlangten die Torianer einen zweifelhaften Ruf. Zwar waren auch die Unsterblichen in die Palastpolitik verwickelt, erregten aber das Ausmaß an politischer Korruption, das die Torianer in ihren schlimmsten Auswüchsen kennzeichnet. Die Janitscheren der Osmanischen Reichs beiden Vielheit den interessantesten Vergleich, der auch aus dem Nahen Osten stammten und die einem großen, multiethnischen Reich dienten. Die Janitscheren waren christlich Jungen, die aus Araberten Gebieten geholt, zum Islam konvertiert und zu Elitesoldaten ausgebildet wurden.
Sie dienten als Leibgarde des Sultans und als Stoßtruppen des Osmanischen Milites. Wie die Unsterblichen waren sie Berufssoldaten mit hohem Status und Privilegien. Der Entscheid und Unterschied lag in der Rekrutierung. Janitscharen waren Sklaven. Wenn auch Sklaven mit hohem Status und guten Möglichkeiten, waren Unsterblich dem Adel einjorden. Janitscharen wurden bewusst von ihren Geburtsfamilien getrennt. Absolute Loyalität gegenüber dem Sultan zu gewährleisten, waren Unsterblich eng familiar Bindungen pflegten. Die Janitscharen wurden schließlich so madig, dass sie der Sultanenbedingungen diktieren konnten, was am 19. Jahrhundert zur Auflösung führt, nachdem sich der militarischen Modernisierung weitersetzt hatten. Die Wehrreichsgarde der Byzantinischen Reichsbeitet ein weiter Parallel. Es handelt sich skandinavisch Krieger, zumeist Wikinger, die als Leibgarde der byzantinischen Kaisers dienten. Als Ausländer ohne lokale politische Verbindungen galt ihre Loyalität dem Kaiser und die nicht-byzantinischen Fraktionen. Wie die Unsterblichen waren Elitetruppen mit besonderer Ausrüstung und hohem Status. Sie dienten jedoch als Söldner und nicht als Untertanen ihrer Monarchien, was ihnen in deres Verhalten zwischen Guard und Herrscherschaft. Napoleons Kaiserguard stellt ein Spatters Beispiel für Elitetruppen mit ähnlichen Funktionen dar. Die Kaiserguard umfasst mehrere Einheiten. Die Grenadier, die Chasseur und die Kavallerie, die aus erfahrenen und bewahrten Veteranen bestanden. Sie erhielten Besier Beselung, Ausrüstung und Verpflegung als die reguläre Armee. Sie dienten Napoleon als Leibgarde und strategisch Reserve und wurden nur in kritischen Momenten zum Kampf eingesetzt. Wie die Unsterblichen waren soll Zeremonialtruppen als hauptsächlich Kämpfer. Der Entscheid und Unterschied lag in Groß und Organisation. Napoleons Kaiserguard war weit größer als 10.000 Mann und umfasst verschiedene Truppentypen. Infanterie, Kavallerie und Artillerie. Sie war zudem nach deutlich moderneren militaristischen Prinzipien organisiert. Mit klaren Befehlsketten und spezialisierten Aufgaben. Die Heer der Kriegsführung der Industriezeitels als Antike und Taktiken entsprachen. Die persönlichen Armeen der chinesischen Kaisers, insbesondere Einheiten wie die Akbaner der Qing-Dynastie oder die kaiserlichen Garden verschiedener Dynastien, beiden einen ostasiatischen Vergleich. Die Streitkraft dienten dem Schutz der Kaisers und der Hauptstadt, rekrutierten sich aus bestimmten ethnischen Gruppen, die als besonders loyal galten, und genossen einen privilegierten Status. Wie die Unsterblichen verbanden zeremoniell aufgeben mit echter Kampfkraft, und waren in politisch Machtkampf verwickelt. In all diesen Vergleichen lassen sich einige Gemeinsamkeiten erkennen. Elitetruppen erfüllen typischerweise mehrere Funktionen. Kampf, Watchdienst, zeremoniell Repräsentation und politische Einflussnahme. Sie stammen aus Gruppen, die als besonders loyal gelten, sehen als ethnische Minderheiten, Adelsfamilien oder Ausländer ohne lokale Bindungen. Sie erhalten Überlegene Ausrüstung, Ausbildung und Beselung. Sie entwickeln ein starkes Zusammenhörigkeitsgefühl und eine imposante Uniform. Sie stehen vor der Herausforderung, ihr Kampfkraft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein komfortables Garnisonsleben zu genießen. Zu den besonderen Merkmalen der Unsterblichen gehören ihr exakt Zoll von 10.000. System der sofortigen Nachbesetzung, das dies soll sicherstellt. Ihr Zweigeteilt per sich Rekrutierung, die ethnische Zusammensetzung der Reichswiderspiegelt. Ihr Kombination aus Palace Guard und Feldarmee sowie ihr Über 2 Jahrhundert war in Existenz als Institution. Die Effektivität der Unsterblichen beruht nicht auf einem einzelnen Faktor, sondern auf dem Zusammenspiel verschiedener Aspekte. Gute Ausrüstung, rigorose Ausbildung, hohe Moral, systematische Organisation und ihre zentrale Stellung in einem mächtigen Reich. Das sie effektiv unterstützen und einsetzen konnte. Ihre Effektivität wird nicht durch grundlegende Mängel eingeschränkt, sondern durch die Herausforderungen, sich Gegnern mit überlegenen taktischen Systemen zu stellen, und die allgemeine Schwierigkeit, den Elite-Status in einem Reich aufrechtzuerhalten, das langsam im Niedergang begriffen war. Die Vergleichen Analyse legt nahe,
Das die Unsterblichen ein der Fallgriechs Beispiel für ein white Verbrietiets Musterdarstelten. Elitegardissen die enten den Imperialen Machten, besassen Abereigehen, unverwechselbaar Merkmail. Die Persische Kultur und die Achämenide Reichsstruktur widerspiegelten. Sie waren Wedger einzigartig nach einheitlich. Sondern vielmehr ein Persische Interpretation eines weit verbreiteten Phänomens. Kapitel 11. Der Alltag eines Unsterblichen. Die Unsterblichen wirklich zu verstehen, müssen wir uns vorstellen, wie der Alltag dieser Elitekrieger aussah. Waren die Antiquellen, sich auf Schlachten und die politische Ereignis konzentrieren, können wir den junteten Lebensalltag eines Unsterblichen an ein verstruder Hinweis, archäologischer Fund und die wirklich mit anderen Streitkräften rekonstruieren. Der Tag eines Unsterblichen begann Vortatzenbruch. In den Palastkassen von Persepolis oder Susa watchten die Soldaten zum Geräusch der Offizier auf ihren Kontrollgängen. Korporpflege war wichtig. Die Perser waren für ihre Reinheit bekannt. Und die Soldaten waschen und die pflegten sich sorgfältig. Das unverwechselbare Persische Aussehen mit gestilten Barten und die aufwendigen Friseuren erfordert täglich Pflege. Dies war keine Eitelkeit, sondern Teil der Selbstdarstellung als Leitmitglieder der machtigsten Reichs der Erde. Das Frühstück war reichhaltig. Die Unsterblichen aßen besser als alle anderen Soldaten der Persischen, hiers und die sogar besser als die meisten anderen Menschen im Reich. Sie erhielten Rationen aus den königlichen Vorräten. Brot, Fleisch, Obst, Gemüse und die Wein. Offizier aßen noch besser und die Speisen mitunter und Tischchen mit aufwendigen Speisen. Dies großzügige Bewertung diente mehreren Zwecken. Sie hielt die körperliche Fitness aufrecht, demonstriert die Gunst des Königs und die sichert die Moral. Nach dem Frühstück folgt die Inspektion. Die Offizier überprüften die Ausrüstung jedes Soldaten und die stellten sicher. Das alles in ein fremdzustand war. Rüstungen müssen poliert und die gepflegt sein. Leder muss geolt werden, Riss zu vermeiden. Waffen müssen scharf und die sicher verstot sein. Jeder Mangel wird vermerkt und die behoben. Für die Unsterblichen im Palastwichendienst war das Erscheinungsbild ebenso wichtig wie die Kampfbereitschaft. Sie repräsentierten die Macht des Königs und die müssen einen imposenten Eindruck machen. Der Vormittag war üblicherweise dem Training gewidmet. Selbst erfuhren Krieger upten unerforderlich, ihre Fähigkeiten zu erhalten. Sie exerzierten in Formation, lernten, sich als Einheit zu bewegen, Abstand einzuhalten und die sofort auf Befehl zu reagieren. Sie upten mit ihren Waffen, Speerkampf, Bogenschießen auf Zielscheiben und die Schwertkampf. Sie trainierten, Kraft und die Ausdauer zu erhalten, Laufen, Ringen und die Gewichtsheben. Die körperliche Fitness war nicht nur für den Kampf wichtig, sondern auch für die langen Marsch, die Feldzüge mit sich brachten. Die Ausbildungseinheiten wurden von Offizieren geleitet. Die Handwerk von früheren Generationen von Unsterblichen gelernt hatten. So wird die Kontinuität der Techniken und die Wissens durch Mentorschaft sichergestellt. Junge Unsterblich lernten von Veteranen. Horten Geschichten vergangener Feldzug und die verinnerlichten die Kultur der Einheit. Dies mundliche Überlieferung war wichtig für den Erhalt der unverwechselbaren Identität der Unsterblichen. Mittags gab es ein weiter reichhaltige Mahlzeit, die Energie für die Aktivitäten des Nachmittags liefert. Die Soldaten versammelten sich in Gruppen zum Essen. Dabei entstanden engeregt Gespräch, und die Freundschaften wurden geknüpft und die Wirtschaft. Die Unsterblichen waren nicht nur eine militärische Einheit, sondern eine Gemeinschaft mit allen damit verbundenen sozialen Dynamiken. Freundschaften, Rivalitäten, Bündnis und die Konflikt spielten sich innerhalb der Einheit ab und die wurden von Offizieren gesteuert. Die verstanden, dass der Zusammenhalt der Einheit einen sorgsamen Umgang mit zwischenmenschlichen Beziehungen erfordert. Die Mittagsaktivitäten variierten nach Aufgabe. Die wachen Besigen ihr Posten in den Toren, in den Thronzellen, patrouillierten auf den Mauern und die bewachten die Schatzkammern. Der Watchdienst war eigentlich, aber wichtig und die erfordert, trotz der Monotonie ständig Wachsamkeit. Soldaten müssen stundenlang konzentriert bleiben, und die Nachtbedrohungen Ausschau halten. Dies war selten eintreten, aber tadlich in den Kanten,
wenn sie üblichen werden. Erfahren Unsterblichen Twickelten Techniken, wachsam zu bleiben, subtle Bürgungen, mentale Bungen, stets im Bewusstsein, das ihr Wachsamkeit das Reich schützt. Wer nicht Wachdiensteben must, kann diese Satzliche Lungen absolvieren, Wartungsarbeiten erledigen oder Freizeit haben. Dies Freizeit wird wohl die Word auf vielfältig Weisgenutzt. Manch Soldaten schrieben Brief an ihre Familien, den Kontakt zu ihren Frauen, Kindern die Eltern aufrechtzuerhalten. Lesen die schreiben für die Persische Elite wichtig. Viel Unsterblich konnten lesen die schreiben. Dies Brief, von denen wenige erhalten geblieben sind, geben uns Einblick in das Privatleben hinter der militaristischen Fassade. And ihr spielten Glücksspiel. Würfelspiel waren in der gesamten antiken Welt beliebt. Die Soldaten hatten Geld als auch Zeit, sich diesem Vergnügen hinzuzuben. Religios Entdeckten beschäftigten einige Soldaten mit Gebeten abvergeben, eine höhere Mazda and ihr Gottheiten. Manch upten sich in Handwerk aus, stellten Schmucker, verarbeiteten Letter oder Gen anderen geschickten Tätigkeiten nach. Die das Einkommen aufbeserten innen, Zufriedenheit verschafften. Veteranen erselten jüngeren Soldaten geschickten, von schlachten die Abenturen. Der Abend brachte ein weiter Mahlzeit, oft die Gesseligste Zeit des Tages. Die Soldaten versammelten sich Führer oder in den Speisälen, aßen die Tränken gemeinsam. Wein wird in Massen ausgeschenkt, genig, die Moral zu haben, aber nicht so viel. Das Trunkenheit die Einsatzbereitschaft beeinträchtigen konnte. Beim Abendessen wurden die Kameradschaftsband gestarkt, die Soldaten wurden wahrhaftig zu Waffenbrüdern. Nach dem Essen gab es Unterhaltung. Musiker, Sänger oder geschickten Erzähler, die der Armee riesten. Die Purser schätzten Musik die Poesie. Die Soldaten lauschten Darbietungen. Die sie in ihr Heimat die Kultur erinnerten. Manchmal traten die Soldaten selbst auf, sangen Lieder, residierten Gedicht oder erselten Witze. Dies kulturellen Aktivitäten waren wichtig für die Moral, besonders waren länger Feldzug für der Heimat. Einbruch der Dunkelheit zogen sich die Genigen, die keinen Nachtdienst hatten, in ihr Unterkunft Zurich. Die Kasernen boten Schlafraum etwas Privatsphäre, nicht luxurios, aber besser als das, was gewöhnlich Soldaten genossen. Männer, die den ganzen Tag trainiert oder watchgestanden hatten, schliefen like die. Doch selbst im Schlaf herrscht Disziplin. Die Soldaten müssen jederzeit bereit sein, bei Alarm sofort aufzuwachen. Ihr Waffen zu ergreifen in Verteidigungsposition, zu eilen oder sich zum Kampf zu formieren. Der Nachtwachtdienst war besonders anspruchsvoll. Die Dunkelheit erschwerte es, Bedrohungen zu erkennen. Ließ aber auch bildet Gefahren bedrohlicher erscheinen. Die Wachen müssen zwischen harmlosen Nachtgeräuschen echter Gefahr unterscheiden. Sie arbeiteten zu zweit oder in kleinen Gruppen, unterstützten sich gegenseitig blieben die langen, dunklen Stunden überwacht. Durch den regelmäßigen Watchdienst lernt jeder Soldat der Zeit dies aufgab entwickelt die notwendigen Fähigkeiten. Dieser Tagesablauf wird durch besondere Ereignisse unterbrochen. Königliche Audienzen erforderten, dass die Unsterblichen in Wahlerzeremonien Kleidung erscheinen Stunden lang standen, während sich die Botschafter vorstellten die Hoflingsgesellschaft abwickelten. Religios fest bezigen die Unsterblichen in Prozessionen Zeremonien die Macht Frömmigkeit Persiens demonstrierten. Militärparaden ermöglichten es dem König, sein Guard zu inspirieren, wobei die Soldaten erkennen in nachgestellten Gefechten Vorführungen unter Bewe stellten. Feldzug brachten diesen Tagesablauf völlig durcheinander. Auf Feldzugen legten die Unsterblichen Weitstrecken Zurich, manchmal 30 Kilometer oder mehr am Tag. Jeden Abend schlugen sie Lager auf, richteten Verteidigungsanlagen, bauten Zelt auf berieten Mahlzeiten den Vorräten zu, die sie sich führten oder aufspüren konnten. Das Leben auf dem Feldzug war hart, weniger Nahrung, große Erschöpfung, ständig Gefahr. Doch gerade hier bewiesen die Unsterblichen ihren Wert, indem sie Strapazen ertrigen, die schwache Truppen zerbrochen hatten. Kämpfe selbst waren selten. Soldaten konnten jahrelang dienen, ohne einen Schlag zu geraten.
Doc wenn zum Kampf kam. Sollt sich all die Ausbildung aus das Chaos der Schrecken der Gefechtsstelten Fähigkeit. Jeden mut jeden Zusammenhalt der Einheit auf die Probe. Die Unsterblichen kämpften, wie sis gellen hatten. Sie hielten die Formation, befolgten die Befehl unterstützten einander. Das Jubelben hing oft vom Kameraden neben einem ab. Die in Friedenszeiten gegneten Bindungen wurden im Kampf buchstablich, zu einer Frage von Leben Tod. Not den Schlachten voll die Gene sung. Verwen die Soldaten wurden von Precisionarsten, die Armee begleiten, medizinisch versorgt. Die Gefallenen wurden den ihren religiösen Überzeugungen entsprechenden Bestatungsschritten gehört. Der Sieg wurde gefeiert, die Niederlage hingegen erfordert, die Wiederherstellung der Moral die Vorbereitung auf, die Nachtschlacht. Währenddessen arbeiteten die Offizier unermüdlich daran, die Einsatzfähigkeit den Zusammenhalt ihrer Einheiten aufrechtzuerhalten. Alltag brachte zusätzlich Verantwortung sich. Sie müssen ihr Untergeben führen, administrative Aufgaben erledigen. Ihren vorgesetzten Bericht erstatten die Beziehungen zu anderen Teilen der Militärs der Regierung pflegen. Oftmals waren sie in Planen Entscheidungsfindung eingebunden brachten ihr militärische Erfahrung ein. Offizier müssen auch ihr eigen Karriere gestalten durch kompetent Leistungen den Aufbau von Beziehungen, zu einflussreichen Persönlichkeiten Karriere machen. Der Wechsel zwischen Garnisons, Feldzugsselben, Friedensalltag Kriegsintensität prägte den Rhythmus des Dacians der Unsterblichen. Im Lauf ihrer Dienstjahr sammelten die Soldaten Erfahrungen, Fähigkeiten Beziehungen. Sie sahen Kameraden sterben, neue Rekruten ihr Platz einnehmen. Sie erlitten den die Herausforderungen des Reichs. Sie wurden zu lebenden Bewahrer militaristischen Wissens, persische Tradition. Dieser Alltag all seinen alltäglichen Details, war die Realität hinter der Legende der Unsterblichen. Sie waren kein mythischen Gestalten, sondern Männer, die aßen, Watchhielten, Waffen trainierten, Freundschaften schlossen, Imperungen urtigen diligentlich, in Schlachten kämpften, die not Jahrzehn später in Erinnerung bleiben würden. Dieses Verständnis ihrer menschlichen Realität macht ihr Leistungen umso beeindruckender. Sie waren echt Menschen, die außergewöhnliches vollbrachten. Kapitel 12. Die Unsterblichen in Kunst Architektur. Die Unsterblichen waren nicht nur ein militärisches Streitmacht, sondern auch ein machtiges Symbol persischer Kaiserherrschaft. Die symbolische Bedeutung spiegelt sich in der Kunst Architektur der Achämenidenreiches wider. Die bildlichen Darstellungen der Unsterblichen geben viel Aufschluss darüber, wie die Perser des Krieger wahrgenommen in Erinnerung behalten wollten. Die berühmtesten Darstellungen der Unsterblichen finden sich im Persepolis, der von Dareios seinen Nachfolgen Bodenzeremonien Hauptstadt. Der Palastkomplex umfasst aufwendige Reliefs, die Unsterblichen in einer Possession die Großtreppen auf, zu den Audienzelen sehen. Dies detailreichen Steinreliefs, sehen Soldaten in praktischer Kleidung spieren Schilden in perfekter Formation. Die Reliefs von Persepolis verraten viel über die Ausrüstung das Aussehen der Unsterblichen. Die Soldaten tragen lang Gewander Kunstvollen mustern. Markante Kopfbedecken führen Rundschilde Speer. Ihr Bart Haar sind sorgfältig nach persischer Art frisiert. Sie wirken einheitlich, was auf standardisiert Ausrüstung Kleidung hintertet. Gelehrt diskutieren jedoch, ob dies Darstellungen tatsächlich Kampfausrüstung oder vielmehr zeremonielle Kleidung für königlich Anlass sehen. Die Wiederholungen in den Reliefs, das sind nahezu identischer Soldaten, unterstreichen visual die Vorstellung der Unsterblichen als unerschütterliche Einheit. Jede Figur konnte jeden beliebigen Unsterblichen repräsentieren, was die Austauschbarkeit verdeutlicht, die das Ersatzsystem ermöglicht. Der einzelne Soldat war weniger wichtig als die Gesamtstreitmacht. Ein Botschaft, die sich wiederholenden Reliefs eindrücklich vermittelten. And ihr Reliefs in Persepolis sehen Unsterblich in unterschiedlichen Kontexten. Einige sehen flankieren zum Front Königs, stramm gesuchten Waffen. Dies Darstellungen betonen ihr Rolle als Königlich Guard. And ihr sehen
beim Empfang ausländischer Delegationen oder bei der Teilnahme an königlichen Zeremonien haben, so ihr zeremoniell Function herweer. Zusammengenommen veranschaulichen dies verschiedenen Darstellungen die vielfältigen Rollen, die Unsterblichen and Precision spielten. Der künstlerisch Stil dieser Reliefs ist unverkennbar präzis vereint Einfluss für mesopotamischer, ägyptischer medischer Kunsttraditionen zu etwas Einzigartigem. Die Figuren sind im Profil dargestellt, jedoch mit einer gewissen Dreidimensionalität, die innen tief Präsenswürdigkeit. Die Detailgenauigkeit bei Kleidung Ausrüstung lässt darauf schließen, dass die Künstler nach der Natur arbeiteten, realistisch statt rein symbolischer Darstellungen schufen. Farben verliehen diesen Steinschnitzereien sprunglich, zusätzlich Wirkung. Pigmentspuren deuten darauf hin, dass die Reliefs in leuchtenden Farben bemalt waren, was die Unsterblichen nach eindrucksvoller erscheinen ließ. Stellen Sie sich vor, wie dies Reliefs auf Antike besucher geworkt haben müssen. Strahlens Blau, Rot, Gold und ihr Farben ließen die Soldaten beinahe lebendig wirken, während man die Treppe Königin aufstieg. Neben Persepolis erscheinen die Unsterblichen auch in anderen Precision Kunstformen. Siegeln Siegeldrucken, kleinen, behauenen Steinen. Die zur Kennzeichnung von Dokumenten Besitztümern dienten. Manchmal sehen Krieger, die möglicherweise unsterblich sind. Dies tragbaren Darstellungen verbreiteten die Ikonografie der Unsterblichen im ganzen Reich machten selbst fernab der Hauptstadt erkennbar. Keramik Metallarbeiten aus der Asiatenzeit, sehen gelegentlich Krieger, die unsterblich sein konnten. Allerdings ist es oft schwierig, unsterblich in diesen Darstellungen von anderen Precision Soldaten zu unterscheiden. Die charakteristischen Merkmale nicht immer vorhanden sind. Dies verdeutlicht, dass die Unsterblichen, obwohl es der Elite einschorten, Teil einer breiteren Militärkultur mit gemeinsamer Ausrüstung Techniken waren. Munzen dem Precision Reich, sehen mitunter Krieger, wobei umstritten ist, obes sich dabei unsterblich handelt. Die Precision König pragen Munzen, die den Monarchen mit Bogen Speer in Kriegsrüstung seiten. Dies königlichen Darstellungen konnten von den Unsterblichen inspiriert oder mit ihnen in Verbindung gebracht worden sein, die königliche Militärmacht in raffiniertesten Form verkörperten. Precis Textilien, die in der gesamten Antiken berühmt waren, wiesen wahrscheinlich militarisch Motiv auf, darunter auch Darstellungen der Unsterblichen. Die Textilien der Antike jedoch selten erhalten geblieben sind, Verfugen were nur überwendig direkt bewies. Schriftlich Quellen waren aufwendig, precis teppich, Wanbehand mit Kriegerdarstellungen, was darauf hindetet, dass die Unsterblichen in diesen vergänglichen Kunstformen abgebildet wurden, die größtenteils verloren gegangen sind. Die Palastarchitektur selbst spiegelt die Bedeutung der Unsterblichen wider. Die Palästinenser umfassen Kasernen für die Wachen, Paradeplatz für abundant Zeremonien sowie strategische Stellungen, von denen die Wachen die Königsfamilie verteidigen konnten. Die Architektur war darauf ausgelegt, die Unsterblichen soll zu präsentieren als auch, zu nutzen ihr Präsenz im gesamten Palast spürbar zu machen. Auch die griechische Kunst stellt die Unsterblichen dar, allerdings der Perspektive defined. Griechisch Vassimilarian sehen mitunter precis Krieger, die Unsterblich sein konnten, meist in Kämpfen gegen Griechisch hier. Dies griechischen Darstellungen betonen oft die exotic precischer Kleidung Ausrüstung übertrieben oder karikieren precis Merkmal mitunter. Doch selbst feindselig Griechisch, Kunst, zut von Respekt, vor der Precision Militärstark. Später precis Dynastien, insbesondere die Kassaniden, schufen Kunst, die bewussten die Vergangenheit der Achämeniden die Erinnerung in die Sprunglichen Unsterblichen anknüpft. Kassanisch Felsreliefs Palastdekorationen, sehen oft Krieger in Kleidung, die in den Stil der Achämeniden erinnert so die Kontinuität zum früheren Reich betont. Dies künstlerische Beschwörung der Unsterblichen Jahrhunderte nach ihrem Verschwinden belegt ihren anhaltenden Einfluss auf das persische Kultur. Die nach der arabischen Eroberung entstanden islamisch Kunst Persiens griff mitunter vor islamisch persisch Motiv auf, darunter legendäre Krieger, die möglicherweise von der historischen Erinnerung an die Unsterblichen inspiriert waren.
Persisch Miniaturmalerian aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, Zagen gelegentlich Allpersisch Militarsenen. Doch die künstlerischen Konventionen hatten sich so stark verändert, dass dies Darstellungen nicht als akkurat Abbildungen tatsächlicher Achämenidenkrieger gelten können. Auch die moderne Kunst, soll ironisch als auch international, stellt die Unsterblichen weiterhin dar. Ironisch Künstlerschaffen Werke, die den alten Römer Nation führen, wobei die Unsterblichen als Symbole persischer Militarkunst dienen. Westliche Künstler, fasziniert von antiken Zivilisationen, schaffen ihre eigenen Interpretationen der Unsterblichen. Von sorgfältigen historischen Rekonstruktionen bis hin zu fantastischen Vorstellungen. Die Architektur der modernen Iran greift mitunter auf Achämenidenmotiv Zurich, darunter auch Darstellungen der Unsterblichen. Regierungsbad, Denkmäler und Museen, nutzen dies alten Symbole, das heutige Iran mit seiner vorislamischen Vergangenheit zu verbinden. Dies architektonisch Beschwörung die nationalistischen Zwecken und Erinner die Iraner an ihr Stals Geschichte und ihr machtigen Vorfahren. Was all dies künstlerischen Darstellungen, antik wie modern, persisch wie ausländisch, offenbaren, ist die Macht der Unsterblichen als Bild und Idee. Sie waren nicht nur Soldaten, sondern Symbole eines Reichs auf dem Höhepunkt seiner Macht, militärischer Exzellenz, true und Disziplin. Die Kunst sorgt dafür, dass Entdecken fortbestet, selbst wenn die konkreten Details ihrer Geschichte im Dunkeln verschwinden. Kapitel 13. Frauen und die Unsterblichen. In unserer Betrachtung der Unsterblichen haben wir uns fast ausschließlich auf die Männer konzentriert. Die sie die Soldaten dieser Elitenheit bildeten. Doch auch Frauen spielten eine Rolle, wenn auch auf ein Weiß, die in antiken Quellen selten direkt thematisiert wird. In dem wir unser Wissen über die persische Gesellschaft untersuchen und plausible Schlussfolgerungen sehen, können wir die Rolle der Frauen in der Welt der Unsterblichen skizzieren. Die offensichtlichste Verbindung war familiärer Natur. Die Unsterblichen stammten aus persischen und medischen Adelsfamilien, und zu diesen Familien gehörten Frauen, Mutter, Tochter und Schwestern. Die Entstehung eines jungen Manns, sich den Unsterblichen anzuschließen, betraf sein Gesamtfamilie. Sein Mutter war vielleicht stolz auf sein Leistung, sorgt sich seine Sicherheit und freut sich über den Status, den sein Dienst einbracht. Seine Frau musste lang Trennungen in Kauf nehmen, wenn auf Feldzugen oder fernab der Heimat stationiert war. Persische Frauen aus Adelsfamilien letten war nicht so extrem isoliert wie in späteren islamischen Epochen üblich. Aber sie wohnten in separaten Geometrien innerhalb der Haushalte und hatten nur begrenzt öffentlich aufgeben. Sie konnten jedoch Grundbesitz erwerben, Gesellschaft betreiben und erheblichen Einfluss innerhalb ihrer Familien ausüben. Die Frau eines Unsterblichen, für den Haushalt, sich die Kinder und kümmert, sich die Familienangelegenheiten hin, waren der Abwesenheit ihres Manns. Die finanziellen Vorteile des Dienstes bei den Unsterblichen kämen auch den Familien zugut. Die großzügig Bezahlung ermöglichte es Frauen und Kindern, ein besseres Leben zu führen, als es ihnen sonst möglich gewesen wäre. Sozialer Status sorgt dafür, dass sie von Nachbarn und Beamten mit Respekt behandelt wurden. Der Zugang zum Königschaft durch ihren Unsterblichen verwandten bot Möglichkeiten, die Interessen der Familie zu fordern. Auf dies Weise profitierten Frauen direkt von den Diensten ihrer männlichen Verwandten. Einige persische Leute hatten Zugang zu Bildung und lernten lesen und schreiben. Dies war nicht allgemein üblich, aber unter der Elite verbreiteter als in der griechischen Gesellschaft, was selbst aristokratische Frauen oft Analphabetinnen waren. Die Frauen der Unsterblichen korrespondierten möglicherweise, waren länger Trennungen mit ihren Männern und hielten, so die emotionelle Verbindung über die Entfernung hinweg aufrecht. Dies Brief von denen war kein erhalten geblieben sind, waren sicherlich wichtig für den Erhalt der Familienband. Frauen nahmen auch im religiösen und zeremoniellen Leben teil, das die Unsterblichen umgab. Persisch Fest waren Familienfest, und denen ganz Familien teilnahmen. Die Frauen und Tochter der Unsterblichen besuchten dies Veranstaltungen, und sahen ihr Männer in Wahlerzeremonien Kleidung. Königliche Audienzen und Prozessionen schlossen die Haupttermini ein,
die Unsterblichen bei ihren Watchdiensten beobachten. Dies Anlass unterstrichen das Prestige, die Bedeutung der Einheit. Die Frauen Hochranger Offizier hatten Zugang zur Königin anderen Königlichen Frauen, nupften, so einflussreich Netzwerk innerhalb des Palasts. Persische Königinnen konnten politisch matig sein, die Pflege von Beziehungen zu innen war von großem Wert. Die Frau der Befehlshabers der Unsterblichen konnte zur Beraterin der Königin oder zur Freundin königlicher Prinzessinnen werden so den Einfluss ihrer Familie über das Haus erweitern, was die Position ihres Manns allein hat bewerken können. Witwenschaft war ein erhebliches Problem. Der Militärdienst war gefahrlich. Die Unsterblich starben im Kampf und Krankheiten oder durch Unfall. Ihr Witwen sahen einer ungewissen Zukunft entgegen. Das persische Recht bot jedoch einen gewissen Schutz. Witwen konnten igentem Erben hatten Anspruch auf Unterhalt von den Familien ihrer verstorbenen Ehemänner. Der Verlust eines Unsterblichen Ehemans bedeutet nicht nur den Verlust der Ehepartners, sondern auch den Verlust des Status der Sicherheit, die seine Stellung bot. Manch Witwen erhielten nicht, oft in der Unsterblich. Dies hielt es innerhalb der Militärgemeinschaft sichert ihren Status. Und blieben unverheiratet. Zogen Kinder groß verwalteten Besitz. Das persische Reich verfügt über Institutionen zur Unterstützung von Witwen Weißen im Militär, deren genaue Details jedoch nicht bekannt sind. Dieses Sozialsicherheitsnetz war wichtig für die Aufrechterhaltung der Moral. Soldaten müssen wissen, dass ihre Familien im Fall ihres Todes versorgt waren. Tochter von Unsterblichen waren begehrte Ehepartnerinnen. Der Status ihrer Familien muss zu wertvollen Partien verurteilt Manner. Sehen es an der Unsterblich oder Zivilisten. Die Verbindungen zur Militärleit suchten. Heiratsallianzen festigten die Beziehungen zwischen Familien trugen zum Zusammenhalt der persischen Militäraristokratie über Generationen hinweg bei. Antiquellen deuten darauf hin, dass Frauen Feldzug begleiten. Sicherlich nicht als Kämpferinnen, sondern als Köchinnen, Krankenschwestern, Prostituiert Marketenderinnen. Manche Frauen begleiten ihr Unsterblichen Ehemänner möglicherweise auf Feldzug. Doch war dies, while Offizieren vorbehalten, deren Rang ihnen solche Privilegien einräumt. Dies Frauen erlitten die Harten des Militärlebens. Langmarsch, Schlechtlebensbedingungen die Gefahr durchfeind. Persische Königinnen begleiten ihr König miteinander auf Feldzug, brachten ihr eigens Gefall mit. Die Unsterblichen hatten im Rahmen ihrer Watchdienst Kontakt zu diesen Königlichen Frauen. Der Schutz der Königin war ebenso wichtig wie der Königs. Die für die Sicherheit der Königlichen Familie, ständigen Unsterblichen müssen die komplexen Verhaltensregeln im Umgang mit weiblichen wie männlichen Mitgliedern des Königshauses beherrschen. Ein bekannter Vorfall mit Frauen den Unsterblichen ereignet sich nach der Schlacht von Assos, als Alexander die Frau. Die Mutter die Tochter de Darius gefangen nahm, die mit dem persischen hier Jurist waren. Die Unsterblichen, die Königliche Familie hatten beschützen sollen, waren im Chaos der Niederlage dazu nicht in der Lage gewesen. Alexander soll die gefangenen Frauen war mit Respekt behandelt haben. Doch ihr Gefangenen war ein verheerender Schlag für das persische Ansehen für die Unsterblichen, die es nicht beschützt hatten. In der Zeit der Sassaniden, als die Unsterblichen wiedererweckt wurden, finden sich vereinzelt Hinweise auf Kriegerinnen in persischen Armeen. Dies waren vermutlich selten Ausnahmen nicht die Regel, doch es darauf hin, dass die persische Militärkultur, obwohl Männer dominiert, Frauen in Führungspositionen nicht völlig verschlossen war. Ob jemals Frauen in Einheiten dienten, die den Unsterblichen erhielten, ist unbekannt. Erscheint aber angesichts der UNS vorliegenden Quellen unwahrscheinlich. Religiös Rollen stellten ein weitere Verbindung zwischen Frauen, den Unsterblichen dar. Der Zoroastrismus, die persische Staatsreligion, kannte neben Priestern auch Priesterinnen. Frauen nahmen in religiösen Zeremonien teil. Einige dienten als Hüterinnen heiliger Führer andere ritueller Funktionen. Die Unsterblichen, als Verteidiger der von Ahura Mazda einsetzten Reichs, waren im Rahmen ihrer zeremoniellen Pflichten mit diesen religiösen Frauen in Kontakt gekommen. Die Gedenk,
UND Trau Ritual nach Schlachten Besiegen Frauen Masterblich MITIN. When Unsterblich im Kampf fielen, werden ihr Leichnam. Sofern sie geborgen wurden, von den weiblichen Familienmitgliedern für die Bestattung vorbereitet. Die Precision Bestatungsriten umfassen aufwendig Trauerzeremonien, in denen Frauen eins in Tralle Roll spielten. Die Trauer der Mutter, Frauen UND Tochter war aufrichtig UND tiefgreifend, ungeachte Rums, der MIT dem Tod im Dienst der Reichsverbunden war. Geschichten UND Legenden über die Unsterblichen wurden teilweise durch Frauen weitergegeben. Mutter erzelten ihren Sohnen von den Helden vergangener Generationen. Frauen geben Geschichten weiter, die ihnen ihr Männer erzählt hatten. Dies mundliche Tradition, die soll in der männlichen als auch in der weiblichen Linie weitergegeben wird, hielt die Erinnerung an die Unsterblichen in der persischen Kultur lebendig. Frauen waren nicht nur passiv Empfänger in dieser Geschichten, sondern aktiv Vermittlerinnen der kulturellen Gedächtnisses. Obwohl Frauen nicht selbst als Unsterblich dienten UND in alten Berichten über die Einheit seltener wurden, waren sie für die Gesellschaft, die dies Krieger hervorbracht UND unterstützt, unerlässlich. Die Unsterblichen stampen aus Familien, Kurten zu ihren Familien Zurich UND kämpften unter anderem, dies zu schützen. Frauen in diesen Familien erlitten die Folgen des Militärdienstes. Stolz, Angst, Verlust UND die komplexen vor, UND Nachteil der Verbindung zu Elitekrieger. Ihr unsichtbare Arbeit, UND ihr emotionale Unterstützung ermöglichten die Existenz der Unsterblichen. Kapitel 14. Das Ende einer Institution. Die Vernichtung der Unsterblichen bei Gamila im Jahr 331 v. Chr. War nicht nur ein militärisch Niederlage, sondern das Ende einer Institution, die über 2 Jahrhunderte Bestand gehabt hat. In den letzten Jahren der Achämenidenreiches kämpften die Unsterblichen darum, ihr Rolle UND Bedeutung in einer Welt zu bewahren, die sich so wandelt, dass ihr traditionellen Funktionen überflüssig oder unmöglich wurden. Nach Gamila, zerstritten, sich die überlebenden Unsterblichen. Einige flohen vermutlich MIT den Überresten von der Reos Truppen nach Osten, den Widerstand gegen Alexander fortzusetzen. And ihr ergeben sich möglicherweise den Mächten in der Hoffnung, Leben zu retten. Wieder and ihr Kurten wahrscheinlich in ihr Heimat Zurich UND geben den Militärdienst auf. Das Reich, dem sie Gideon hatten, zusammenbrach. Die Einheit als zusammenhängende Institution, hört auf zu existieren. Als Alexander das Persische Reich erobert, stand der vor der Frage, wie MIT den persischen Militärtraditionen UND. Institutionen Eugen sei. Übernahm viel Persisch Brosch UND integriert Persische Leid in sein Verwaltung. Auch Persisch Soldaten nahmen in sein Armee auf. Es ist möglich, dass einige Himmlige Unsterblich, sich Alexanders Truppen anschlossen UND Fähigkeiten UND Erfahrungen in den Dienst des neuen Herrn stellten. Alexander reaktiviert die Unsterblichen, jedoch nicht als eigenständige Einheit. Sein Militärsystem basiert auf dem makedonischen Modell. MIT Piken bewaffnet Infanterie, schwere Kavallerie UND kombiniert Waffentaktiken. Die sich gegen die Perser als so effektiv erwiesen hatten. Die leichter ausgerüstete Infanterie der Unsterblichen passt nicht in dieses System. UND Alexander Benedict Kane Palastguard von 10.000 Mann. Sein eigene Leiteinheit, die gefahrten Kavallerie. Übernahm die aufgeben. Die Unsterblichen für Persisch König innegehabt hatten. Alexanders Tod im Jahr 323 v. Chr. Führt zur Zersplitterung seines Reichs unter seinen Generalen. Die östlichen Teil, der Großteil des Himalayan Persischen Reichs, fielen in Seleucus UND bildeten das Sukketenreich. Die Sukketen behielten einige Persisch Verwaltungspraktiken bei UND setzten Persisch Soldaten ein. Reaktivierten die Unsterblichen aber ebenfalls nicht. Die Militärtechnologie in UND. Taktiken hatten sich weiterentwickelt. UND die spezifischen Umstand, die Unsterblichen einst so wirksam gemacht hatten, bestanden nicht mehr. Für das Einfähig Vogt die Himalayan Persischen Reichs dürft das Verschwinden der Unsterblichen kaum aufgefallen sein. Die meisten Untertanen hatten einen Unsterblichen persönlich gesehen. Der Übergang von der Persischen zur makedonischen UND schließlich zur Seleuciden Herrschaft brachte neue
Herschers MIT sich, die Sturen UND Tribut forderten. Dr. Alltag der Meissen Menschen blieb, weigend unverandert. Die Unsterblichen waren weit entfernt von der gewöhnlichen Lebenswelt. UND ihre Wesenheit während das Leben der Meissen Menschen nicht grundlegend. Für die Persischen Adelsfamilien, aus denen die Unsterblichen standen, war das endgültig bedeutsamer. Ihnen fällt eine wichtige Möglichkeit, Aufstieg UND anzuhängen zu erlangen. Der Dienst in den Reihen der Unsterblichen war ein Quell des Stolzes. Der Reichtums UND, der Einflusses gewesen. Nun war dies Chance dahin. Einige Adelsfamilien passten, sich in UND fanden Positionen unter den neuen Herrschern. Und ihr lehnten ab, der SIE nicht in der Lage oder nicht willens waren, fremden Herren zu dienen. Das Verschwinden der Unsterblichen war Teil einer umfassenderen Entwicklung der Persischen Adels. Das militärische Wissen UND die Traditionen der Unsterblichen, Gen, nicht gänzlich verloren. Veteranen geben ihre Fähigkeiten in die nächste Generation weiter, wenn auch nicht mehr im Kontext der Unsterblichen selbst. Die Persische Militärkultur led fort, entwickelt sich weiter UND past, sich neuen Gegebenheiten. Später griffen Persisch UND ironische Streitkraft auf Traditionen zurück, die bis in die Zeit der Achämenidenreiches hin. UND bewahrten so die Kontinuität, selbst als spezifische Institutionen wie die Unsterblichen verschwanden. Das Partherreich, das im 3. Jahrhundert versus CHR. Entstand UND Großteil der ehemaligen Achämenidengebiets erobert, schuf ein eigens Militärsystem, das auf schwere Kavallerie statt auf Infanterie basiert. Die Parther waren sich jedoch ihres Persischen Erbes bewusst UND präsentierten, sich als Erben der Achämeniden. Obwohl sie die Unsterblichen nicht exakt wiederbelebten, erfüllten ihre Eliterenheiten ähnliche Funktionen UND griffen auf ähnliche Konzept zurück. Die Wiederbelebung der Unsterblichen durch die Sassaniden im 3. Jahrhundert versus CHR. Siri stellt einen bewussten Versuch dar, den Glanz der Achämeniden Zeit wieder herzustellen. Die Sassaniden sahen, sich nach Jahrhunderten griechischer, UND parthischer, Herrschaft als Wiederhersteller einer authentischen Persischen Herrschaft. Die Wiederbelebung der Unsterblichen war Teil dieses Projekts kultureller, UND politischer Erneuerung. Die kassanischen Unsterblichen waren jedoch keine exakten Nachbildungen ihrer Vorgänger, der Achämeniden. Sie spiegelten die militaristischen Bedürfnisse UND Technologien der Sassaniden weiter, UND beriefen, sich gleichzeitig auf alte Traditionen. Die Erinnerung an die Unsterblichen blieb in der Persischen Kultur lang bestehen, nachdem die Einheit selbst nicht mehr existiert. Erzelungen über ihren Mut, ihr Disziplin UND ihr Verdienst das Reich wurden Teil der Persischen Kulturs. Diese Erzelungen wurden im Lauf der Zeit ausgeschmückt UND romantisiert, wodurch die historische Realität zur Legende wurde. Doch die Kernerinnerung blieb bestehen. Das alte Persien besaß eine Elitetruppe, die Macht der Reichs verkörpert. Als die arabischen Muslim im 7. Jahrhundert n. CHR Persien eroberten UND das Sassanidenreich bildeten, stießen sie auf persische Militärtraditionen UND übernahmen einige davon. Die islamische Militärkultur, insbesondere in ihrer Entwicklung in den ehemaligen persischen Gebieten, wies persisch Einfluss auf. Das Konzept von Elitegarden im Dienst von Kaifs UND Sultanen verdankt, sich dem persischen Vorbild, auch wenn eine direkte Kontinuität schwer nachzuweisen ist. In den letzten Jahrhunderten, als Perser UND später Iraner auf ihr vorislamische Vergangenheit zurückblickten, dienten die Unsterblichen als Symbole nationalen Raums. Im 20. Jahrhundert unter Pahlavi Shah, der Irans Altazerbi bewusst betont, wurden die Unsterblichen als Beispiel iranischer Militärexzellenz angeführt. Modern iranische Militäreinheiten verwenden mitunter Namen UND-Symbole, die in die alten Unsterblichen erinnern. UND berufen sich so auf dies Rumreich Vergangenheit. Dies modern Anrufung wirft interessant Fragen nach Kontinuität, UND Tradition auf. Sind modern iranische Soldaten, die Symbolik der Unsterblichen übernehmen, tatsächlich mit ihren alten Vorgängen verbunden? Oder handelt es sich lediglich die symbolische Nennung eines prestigeträchtigen Namens? Die Antwort liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Es besteht eine kulturelle Kontinuität zwischen dem alten Persien UND dem modernen Iran. Doch 2000 Jahre haben enorme Veränderungen in Technologie,
Gesellschaft und Kultur mit sich gebracht, die einen direkten Vergleich problematisch machen, die akademische Erforschung der Unsterblichen, die im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der modernen Geschichtsschreibung begann, stellt ein weitere Form ihrer Fortführung dar, in dem Historiker die Unsterblichen erforschen und über sie schreiben, sichern sie das Fortbestehen des Wissens am sie. Jed's Buch, jeder Artikel und Dokumentation über die Unsterblichen trägt dazu bei, ihren Einfluss bis in die Gegenwart zu verlängern und sie für ein heutiges Publikum relevant zu machen, das kein direkt Verbindung zum alten Persien hat. Das Ende der Unsterblichen als funktionierende Institution bedeutet nicht das Ende ihrer Bedeutung. Sie existierten weiterhin als Erinnerung, als Legende, als Inspiration und als historisches Thema. Ihr Versich Vernichtung bei Gemälde markiert das Ende einer Phase ihrer Geschichte, aber nicht das Ende der Geschichte selbst. Die Unsterblichen wurden in gewisser Weise ihrem Namen direkt, obwohl die einzelnen Soldaten starben und die Institutions erstört wurden. Sich die Idee der Unsterblichen als wahrhaft unsterblich. Kapitel 15. Lehren der Unsterblichen. In die unsere Reise durch die Geschichte der Persischen Unsterblichen lade es sich darüber nachzudenken, welche Lehren dies Antike Streit mit der modernen Welt beiden kann. Obwohl sich Technologien und Umstand grundlegend verändert haben, bleiben einige Prinzipien der Militärorganisation und der Elitetruppen-Managements relevant. Die erste Lehre betrifft den Wert der Professionalität. Die Unsterblichen waren Berufssoldaten, die von den Ausgebildet und dem Militärdienst verpflichtet waren. Dies Professionalität macht sie weitaus effektiver als wehrpflichtigen Armeen oder feudal Aufgebot. Modern Streitkraft erkennen dieses Prinzip allgemeinen. Freiwillige Berufstruppen sind wehrpflichtigen stets überlegen, wenn Ausbildung und Motivation berücksichtigt wurden. Die Unsterblichen demonstrierten dies Wahrheit vor über 2000 Jahren. Dies Weitlehre betrifft den Zusammenhalt und die Identität der Einheiten. Die Unsterblichen entwickelten ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu einer Elite-Institution. Sie trainierten und kämpften gemeinsam und teilten eine Tradition. Die mit früheren Generationen von Unsterblichen verband. Dieses Espriverhalten war entscheidend für ihre Effektivität. Modern Streitkraft erkennen nach wie vor die Bedeutung des Zusammenhalts ihrer Einheiten und investieren erhebliche Anstrengungen in dessen Stärkung durch gemeinsame Erfahrungen, Traditionen und Symbole. Die Drittlehre betrifft die Wichtigkeit von Standards und Qualitätskontrolle. Die Unsterblichen sicherten ihr stark durch systematischen Ersatz von Gefallenen. Dies gewahrlich steht, dass die Qualität im Lauf der Zeit nicht nachlässt. Moderne Organisationen, soll militärische als auch civil, erkennen die Notwendigkeit eines ordentlichen Qualitätsmanagements und halten Standards auch bei Personalwechsel aufrecht, sicherzustellen. Das institutionelles Wissen und die Fähigkeiten trotz individueller Fluktuation erhalten bleiben. Die Wertlehre betrifft Multifunktionalität. Die Unsterblichen dienten als Palastguard, Zeremonialtruppe und Kampftruppe. Dies Vielseitigkeit macht sie für die Precision-König in vielerlei Hinsicht wertvoll. Moderne Eliteeinheiten verfügen oft über ordentliche Fähigkeiten in verschiedenen Rollen. Spezialeinsatzkraft führen Kampfeinsatz durch, gewährleisten aber auch Sicherheit, bilden ausländische Streitkraft und übernehmen und ihr spezialisiert aufgeben. Der Grundsatz, dass Eliteeinheiten vielseitig sein sollten, bleibt gültig. Die fünfte Lehre betrifft die Grenzen militärischer Macht. Die Unsterblichen konnten trotz ihrer Qualität und ihres Rufs nicht jede Herausforderung meistern. Sie verloren Schlachten, weil überlegen Taktiken oder Führung den Niedergang der Reichs nicht verhindern und letztlich die Dynastie der Achämeniden nicht retten konnten. Militärisch Gewalt, egal wie elitar, agert innerhalb politischer, wirtschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen, die ihr Möglichkeiten einschränken. Dies gilt auch heute noch. Militärisch Lösungen haben ihre Grenzen, und die militärische Exzellenz kann politisch oder strategisch Wirksamkeit nicht ausgleichen. Die sechste Lehre betrifft die Gefahr der Politisierung. Die Verwicklung der Unsterblichen in Palastpolitik und die Nachfolgesträtigkeiten untergrab ihre Kampfkraft.
When Elitekrieger zu politischen Akteure statt, zu professionellen Streitkräften wurden, verlieren sie oft an Kampfkraft und destabilisieren gleichzeitig die Regierungen, denen sie dienen. Die Geschichte der römischen Torianagard und der osmanischen Janitscharen liefert, nach deutlicher Beispiel für diese Gefahr. Moderne Streitkraft versuchen aus diesem Grund in der Regel, politische Neutralität zu wahren. Die Lehre betrifft Anpassung und Innovation. Die Unsterblichen standen vor Herausforderungen im Kampf gegen die griechischen Lichtpanzer und später die makedonischen Heckpanzer. Ihr relativ leicht Ausrüstung und ihr in violent Kontexten effektiven, flexiblen Taktiken erwiesen, sich gegen dies Formationen als unzureichend. Streitkraft müssen sich ständig und verändert bedrohungen und Technologien anpassen. Wres versamt, innovativ zu sein, ist dem Untergang geht, ungeach seiner rumreichen Traditionen. Die Election behandelt die Bedeutung von Logistik und Unterstützungssystemen. Die Unsterblichen hatten on die umfassenden Verwaltungs- und Versorgungssystem der Persischen Reichs nicht funktionieren können. Elitekrieger benötigen Unterstützung, Ausbildungsinfrastruktur, Lieferketten, Verwaltungssystem, medizinische Versorgung. Der glamouröse Kampfeinsatz ist abhängig von den weniger glamourösen Unterstützungsfunktionen. Dies gilt auch für moderne Spezialeinsatzkraft, die trotz ihrer geringen groß umfangreich Unterstützung benötigen. Die Lektion befasst sich mit der Rolle von Elitekrieger in imperialen Systemen. Die Unsterblichen waren Instrument der Imperiums und helfen, verschiedene Völker über weite Entfernungen zu erobern und zu beherrschen. Sie demonstrierten soll die Möglichkeiten als auch die Grenzen des Einsatzes militärischer Gewalt zur Aufrechterhaltung eines Imperiums. Moderne Großmacht, die sich von antiken Imperien unterscheiden, stehen immer noch vor der Frage, wie militärisch Gewalt eingesetzt werden kann, globalen Einfluss und die Macht zu erhalten. Die Geschichte der Unsterblichen seit soll, was möglich ist, als auch, welche Grenzen bestehen. Die Lektion behandelt die psychologischen Dimensionen des Militärdienstes. Die Unsterblichen entwickelten Mechanismen, mit dem Stress des Kampfs und der Last des Militärdienstes, der Zugehörigkeit zur Einheit, dem religiösen Glauben, materiellen Belanungen und ihrer Umzügen. Moderne Streitkraft erkennen die psychologischen Herausforderungen des Militärdienstes und versuchen, ihnen zu begegnen, wenn auch oft unvollkommen. Das Verständnis dafür, wie Antikrieger ähnliche Herausforderungen bewältigten, eröffnet neue Perspektiven auf beständige Aspekte der Militärpsychologie. Über dies praktischen Lehren hinaus bieten die Unsterblichen Einblick in die Menschheitsgeschichte und die Kultur. Sie sehen uns, wie Antikreich ihr Streitkraft organisierten, welche Wort sie betonten und welche Technologien sie entwickelten. Sie offenbaren soll die Raffines antiker Gesellschaften als auch die grundlegenden Kontinuitäten menschlichen Verhaltens über Jahrtausend hinweg. Die Unsterblichen erinnern uns auch daran, dass große Zivilisationen entstehen und divergen, dass Institutionen, die beständig erscheinen, schließlich verschwinden und das militärisch Macht allen kein Reich erhalten kann. Das Persische Reich schien auf seinem Höhepunkt unbesiegbar. Die Unsterblichen schienen genau dazu sein, was Name vermuten ließ. Ein Unsterblich Macht. Doch das Reich fiel, die Unsterblichen wurden vernichtet, und die neue Macht traten in die Stelle der Alten. Dieser Kreislauf von Aufstieg und Fall ist ein wiederkehrendes Muster in der Menschheitsgeschichte. Für den modernen Iran und für Perser weltweit sind die Unsterblichen ein Verbindung zu einer glorreichen Vergangenheit. Sie verkörpern eine Zeit, in der die persische Zivilisation die fortschrittlichste der Welt war. Damals wurden persische Waffen von Ägypten bis Indien gefürchtet. Die persische Kultur setzt Maßstab, die an ihren Achämten. In einer Ära, in der sich der Iran oft bedroht und isoliert fühlt, vermittelt der Blick auf die Unsterblichen der Welt ein Gefühl von historischem Stolz und Kontinuität. Die Unsterblichen bieten einen Einblick in eine Antik-Zivilisation, die Entwicklung des Nahen Ostens prägte. Die griechische und römische Kultur beeinflusst und die Geschichte nachhaltig prägte. Das Verständnis der Unsterblichen hilft uns,
die Antike Welt umfassender, zu begreifen und die Komplexität und Raffinesse antiker Gesellschaften zu würdigen. Die mitunter als primitive Adjekten werden. Die Geschichte der Unsterblichen ist letztlich ein menschlich Geschichte von Männern, die Leben dem Militärdienst widmeten, die im Dienst eines Imperiums trainierten, kämpften und manchmal starben. Sie waren kein mythischen Gestalten, sondern real Menschen mit all der Komplexität, dem Mut, der Furcht und dem Urges, die Menschheit auszeichnen. Ihr Geschichte werden es, erzählt und in Erinnerung behalten zu werden. Nicht als Propaganda für Agenda moderne Ideologie, sondern als Geschichte, die menschliche Erfahrung erhält. Fazit, Unsterbliches Entdecken. In die dieser langen Reise durch die Geschichte der Persischen Unsterblichen sollten wir darüber nachdenken, was wir gelernt haben und warum es von Bedeutung ist. Wir haben die Geschichte der Persischen Reichs vom Aufstieg einer Kairos dem Großen bis zu seinem Fall durch Alexander den Großen verfolgt. Ein Reis über 2 Jahrhunderte, die den gesamten alten Nahen Osten umfasst. Wir haben die Unsterblichen als Palastwachen gesehen, die überschliffend König wachten, als Zeremonialtruppen, die Großtrupp von Persepolis hinaufstiegen, als Krieger, die Verzweifel bei den Thermopylen kämpften, und als Standhafts Zentrum der Front bei Galamila. Wir haben ihren Alltag, ihre Ausrüstung und die Ausbildung betrachtet, ihr Rolle in der persischen Politik und die Kultur. Wir haben untersucht, wie sie in der Kunst dargestellt und in Legenden überliefert wurden. Wir haben mit anderen Elitetruppen der Geschichte verglichen und die Lehren aus ihren Erfahrungen gesehen. In all dem Weisen, sich die Unsterblichen als faszinierend und bedeutend streitmacht. Die für die Macht und das Prestige der Persischen Reichs von entscheidender Bedeutung war. Sie waren weder die unbesiegbaren Übermenschen der Legenden, noch die ineffektiven Paare des Soldeten, als die manch Kritiker darstellten. Es handelt sich hochqualifiziert, gut ausgerüstet Berufssoldaten, die vielfältig aufgeben erfüllten und in den meisten Situationen, denen sie begegneten, erfolgreich waren. Sie hatten jedoch auch ihre Grenzen. Ihr Leittier Ausrüstung benackt die Leid sie gegenüber den schwer gepanzerten griechischen Feldherren. Ihr Taktiken waren weniger ausgeführt als die von Alexanders Armee. Und sie konnten strategisch Verletzungen nicht ausgleichen oder den Niedergang der Reichs verhindern. Doch innerhalb ihres historischen Kontexts waren sie ein beeindruckend und erfolgreich Militäreinheit. Der Name Unsterblich erwies sich als prophetischer, als die Perser, die in Walten, ankonnten, obwohl die Soldaten selbst starben und die Einheit vernichtet wurde. Ist die Erinnerung an die Unsterblichen über 2 Jahrtausend hinweg erhalten geblieben. Sie wurden in historischen Texten erwähnt, in der Kunst dargestellt, in Dichtungen und die literarische Besungen, von Gelehrten erforscht und in der Popularkultur zitiert. In diesem Sinne erlangten sie wahrlich eine Art Unsterblichkeit. Nicht die Unsterblichkeit des Nichtsterbens, sondern die Unsterblichkeit des Nichtvergessen Werdens. Für uns in der modernen Welt, getrennt durch gültige Zeit, und die Kulturraum, bleibt ihr Geschichte relevant. Sie erinnert uns daran, dass sich die Menschen sehr organisiert haben, ihr Gesellschaften zu verteidigen. Das militärische Exzellenz hingeht und die Professionalität erfordert. Das Reich unabhängig von militärischen starken Stehen und die Virgin und die das, selbst, Antikvölker über Raffinesse und die Fähigkeiten verfolgten, die Respekt einflossen. Die Unsterblichen erinnern uns auch daran, das Geschichte von realen Menschen geschrieben wird, nicht von abstrakten Kraften oder unvermeidlichen Trends. Jeder Unsterblich war ein Individuum mit Hoffnungen und die Angsten, mit Familie und die Freunden, mit Momenten der Muts und die Momenten der Schwäche. Gemeinsam schaffen diese Individuen eine Institution, die Geschichte prägte. Kollektivs handeln beeinflusst den Lauf der Zivilisationen, berührt Millionen von Leben und die hinterliche Spuren, die wir nach heute wahrnehmen können. Waren sie sich ausruhen und die Wahrheit in den Schlaf gleiten. Lassen sie ihr Gedenken durch das Persische Reich auf seinem Höhepunkt schweifen. Stell dir den Palast von Persepolis vor, sein Säulenregen gen Himmel, sein Wanda sind mit Reliefs geschmückt, die den Ruhm der Reich sehen.
Sie die Unsterblichen watch halten. Ihr Rustungen glanzen. Ihr Spear zoom on Riftbereit. Beobacht sie. We sie in perfekte Formation marscheren die Standards waren. Die Generationen vor ihnen gesetzt wurden in die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden. Stell dir den Klang von 10.000 Soldaten vor. Die sich ein einziger Körper bewegen. Den Rhythmus Marsches. Den Takt Augenblicks. Stell dir sie im Vorabend der Schlacht vor. Wis sind. Das sie morgen sterben konnten. Doch entschlossen. Die Einheit, zu vertigen ihrem König zu dienen. Spew ihr Angst angesichts dann bekannten, ihren Mut. Alssie gegen den Feind verrücken. Ihr Kameradschaft. Alssie gemeinsam dem Tod ins Auge sehen. Denken die Familien, die sie zurückließen. Frauen, die bang auf Nachricht warten. Kinder, die aufwachsen. Warrant ihr Vater auf der Wessen sind. Mutter, die zu ihrer Mazda für die Sicherheit ihrer Sohn beten. Denken waren die Veteranen. Die schlachten überleten sich auf ihr Gutes Zurückziehen. Ihren in Kelm, die Wallerstonnen losten, von ihren Kriegserlebnissen zu erzählen. Gedenken wir derer, die vielen deren Namen in Vergessenheit geraten sind. Die aber in ihrer Zeit, zu etwas Größerem beitrugen. Die Unsterblichen sind vergangen. Reich zerfallen. Ihr Welt bis zur Unkenntlichkeit verandert. Doch wir können ihr Bilder noch immer auf Antike in Relief sehen. Noch immer in alten Texten von ihren Taten lesen. Noch immer ihren Einfluss durch die Geschichte verfolgen. Sie leben in der Erinnerung, in der Wissenschaft, im kulturellen Erbe Irans in der Geschichte der menschlichen Zivilisation weiter. Mos uns die Geschichte der Unsterblichen und die Komplexität der Geschichte. Den mit der Krieger durch die Zeiten. Die Ambitionen Errungenschaften antiker Zivilisationen die enthalten Faszination der Vergangenheit erinnern. Mos sie uns inspirieren. Mehr über die Antike zu erfahren. Die Leistungen unserer Vorfahren zu würdigen darüber nachzudenken. Wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Mogen wir in Frieden schläfen, im Wissen, dass die Unsterblichen, so alt sie auch sein mogen, nicht wirklich verschwunden sind. Sie leben fort in den Steinen der Prokepolis, in den Zeiten der Geschichtsbücher, in der Erinnerung der Völker in den Geschichten, die wir erzählen. Sie haben sich ihre Unsterblichkeit durch Denkwürdigkeiten allen dadurch verdient, dass wir uns entschieden, zu gedenken. Gute Nacht. Mogen den Traum die zurück ins alte Persien führen. Du den 10.000 stest. Den Glanz eins Reichs auf seinem Höhepunkt erlebst, das Entdecken der Krieger erst. Die König ihrer Zivilisation Auszeichnung die Enten. Die Unsterblichen mogen Geschichte sein. Doch ihr Geschichte let weiter, solange es Menschen gibt, die sie hören wollen. Ruhe dich nun aus die Geschichte ist erzählt. Die Unsterblichen leben fort,